మనకాహ్వానమంటోంది ఆట మదరా మదరా మన తెలుగోడి ఐక్యాన్ని చాట వాషింగ్టన్ డీసీ వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగోడి ఖ్యాతిని చేకొట్టాలిరా కష్టాలు వచ్చినా కన్నీళ్లు వచ్చినా భుజాలు తట్టనేస్తమే సభలకు వచ్చినా వితరణనిచ్చినా ఆ మాతృమట్టి కోసమే 90లోనే బీజం వేసి చెట్టైంది ఇవ్వాలిరా ఎన్నారైనా చిన్నలో పెట్టింది దీపాలిరా తెలుగు సంస్కృతికే అండై హోరెత్తిందిరా వాషింగ్టన్ డీసీ వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగోడి ఖ్యాతిని చేకొట్టాలిరా ఆకాశమే అక్కై అలరించే ఈ వేదిక ప్రతిగారికి ఆహ్వానమంతమే దారిందిక కళల వైభవం యువత ప్రాభవం అట్ట మహోత్సవం జరాలి అందరం చూడాలి సుందరం రెండేళ్ల కోసం ఫలం విచ్చేసిన తారాలోకం వినోద విన్యాసాలు వచ్చేసిన ప్రతిభకు ఇచ్చే సన్మాన ప్రోత్సాహాలు తెలుగు ఐక్యతకి ఆట చేసే వ్రతం చూడ పలికింది నీకు సుస్వాగతం వాషింగ్టన్ డీసీ వాషింగ్టన్ డీసీ వాషింగ్టన్ డీసీ వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగోడి ఖ్యాతిని చేకొట్టాలిరా కొట్టాలిరా అమ్మై బ్రతుకిస్తావు ఆలై జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితను మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు రణకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకను ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు While any day makes for a great opportunity to celebrate the women in your life, International Women's Day gives you one more reason to do exactly that. International Women's Day is on March 8th, and it is a global holiday that recognizes women's incredible achievements, raises awareness, and encourages others to advocate for gender equality.
This holiday dates back to the early 1900s when 15,000 women flooded the streets of New York in hopes for a better working conditions, pay, and voting rights. From then on, the first ever National Women's Day was established in 1909 and has continued to spread to several different countries around the world, eventually leading to the International Women's Day portal created in 2001, a vital resource and tool for educating and empowering all women. This year's theme is Break the Bias, which focuses on creating a world free of bias, stereotypes, and discrimination, and creating gender equality in workplaces, communities, schools, and more. Thank you all for your presence at this very empowering event. I am Anita Reddy Yagnik, Women's Committee Chair for American Telugu Association. On behalf of ATA, I welcome you all to American Telugu Association International Women's Day celebration. I would now like to outline the program so you all have an idea of what's coming up. We have messages from American Telugu Association's President and President-elect, 4 guest speakers with accolades from various disciplines, cultural programs, youth panel, and a segment discussing how we as women can be prepared for adverse situations. Come join us in this event where we all come together and celebrate our sisterhood. I wish you all a happy Women's Day. First, I would like to introduce you to Akhila Mamandur from Houston. Akhila is the winner of USA Paduta Tiyaga in 2015. She will be singing a Prarthana Geetam for us. Please welcome Akhila. Andarki namaskaram. Thank you so much for that introduction. I'm wishing all of you a happy International Women's Day. It's my pleasure, it's my honor to be here performing for you all. And Nen Padaboye Pata Oka Prarthana Geetam Vinayakudi Meeda Carnatic classical composition. And I would quickly like to thank Sharada Singreddy Auntie for inviting me here today. Thank you. Vinayakam bhajami sukham vigna Vinayakam bhajami sukham vigna Vinayakam bhajami sukham vigna Vinashakam Shivarbhakam Tarakam Vinayakam bhajami sukham vigna Vinashakam Shivarbhakam Tarakam Vinayakam Anadinidanam Anadinidanam Chirantanamanum Anadinidanam Chirantanamanum Anadinidanam Chirantanamanum Anormahantam Mahato Vibhutam Anormahantam Mahato Vibhutam Sarisa Pamada Pasani Re Sanida Pa Sarisa Pamada Pasani Re Sanida Nisada Sada Pamare Gamari Sasani Risa Papamada Pasa Sani Risa Mapasani Rapamare Gamari Sa Vinayakam bhajami sukham vigna Vinashakam Shivarbhakam Tarakam Vinayakam Surendra Bhusurendra Vinutam Dharadharavam Bhakta Sevitam
सुरेन्द्रभो सुरेन्द्रविनुतं धराधराभं भक्तसेवितं पुराणपुरुषम् पुराणपुरुषं सुदीर्घवपुषं पुराणपुरुषं सुदीर्घवपुषं निरामयं त्यागयोगमभयं निरामयं त्यागयोगमभयं सरिसपामदपसानिरेसनिदाप सरिसपामदपसानिरेसनिधनि सदा सदा पमरे गमरि सनि स पापमदपसा सनि समपसानिदपमरे गमरि स विनायकं भजामि सुखं विघ्नविनाशकं शिवार्पकं तारकं विनायकम् Thank you. Thank you, Akhila, for that auspicious Prarthana song. Really beautiful and heartfelt. Thank you so Now, much. I would like to introduce the President of American Telugu Association, Bhuvanesh Bujala. Bhuvanesh Garu has been working with ATA organization for almost 20 years. He has served in various positions, starting as a volunteer, moving on to a regional coordinator, and now to president. A great supporter of the community and pillar of the organization, he has spearheaded many initiatives throughout the years and continues this path in many innovative ways. His programs have generated revenue, increased involvement in ATA, and became sustainable due to his financial generosity. His vision fostered creativity and made a huge impact on our organization. Please welcome Bhuvanesh Garu. Thank you, Anita Garu, for a nice introduction. Welcome to ATA International Women's Day celebration. My name is Bhuvanesh Bujala, President of ATA. It's my great privilege and honor to be with you today. ATA Women's Day celebrations were started back in 2013. I'm proud to say that this is our 10th anniversary here. It's a great milestone here and a tradition which is very close to our hearts. We celebrate this Women's Day across the nation with great enthusiasm and passion. It's an initiative to give recognition to our women. Today, we will be having great speakers from different industries who hold great influence on our society. This is an opportunity for our young girls to see amazing examples for all women's achievements and all the women to be empowered. For each and every one of you, all our speakers, we want to thank each and every one of you for your time to educate, enlighten, and empower all of us. I hope all of you enjoy the speeches and the programs and take with you the messages to build and propel your world. I would like to thank all our ATA Women's Committee, women leaders, working hard for the last few weeks to put this great program together. I would like to thank each and every one of you. And also I would like to thank our ABR TV and Naveen for the technical support. As always, thank you so much. Happy Women's Day to all of you. Thank you. Thank you for that warm welcome speech, Bhuvanesh Garu. Thank you so much. Now, I would like to introduce you to our host for today, Rajeshwari Udayagiri. Rajeshwari has deep respect for Indian culture and tradition and takes great pride in her heritage and ethnicity. An accomplished theatre artist, Rajeshwari is the founder and director of Sarasija Theatres, an organization dedicated to Telugu dramas for the past 7 years. Currently, Sarasija Theatres has
several projects on the horizon, with recent stellar production, Draupadi. A descendant of family of writers, Rajeshwari aspires to nurture and grow her own talent and skills, besides working towards passing on her understanding of the real India to future generations. She has accomplished multiple achievements and has a vast experience since her childhood in radio and television, worked with the likes of K. Raghavendra Rao Garu and Yandamuri Virendranath Garu, and also worked as a dubbing artist for around 27 movies. Rajeshwari also owns and operates Radio Surabhi, a radio station in Dallas. Please welcome Rajeshwari Udayagiri. Namaste, Anvi. Thank you so much, Anita. First of all, I want to say in your introduction, you were very kind enough, very sweet, and you said you want to introduce today's host. కానీ నాకు యాక్చువల్గా మీరే వ్యాఖ్యాతలాగా అనిపిస్తున్నారు, చాలా స్వీట్గా అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ యూ అండ్ లిస్నింగ్. మర్చిపోతున్నాను నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను. అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి నమస్కారం. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో జాయిన్ అయిన మీ అందరికీ మనసారా స్వాగతం. జనరల్గా విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అంటే స్పెషల్ ఇష్టం ఉంటుంది నాకు, స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు కనిపిస్తారు, ఎక్కువ మంది వెదర్ ఇట్ ఇస్ జూమ్, ఎస్పెషలీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ సెలబ్రేషన్స్ అన్ని జూమ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి స్క్రీన్ చూడంగానే ఎక్కువ మంది కళకళలాడుతూ చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది మనసంతా కూడా. సో ఐ రియలీ లవ్ సెలబ్రేటింగ్ ది విమెన్హుడ్. And I want to take borrow a few words from Anita when she said sisterhood and empowerment. Yes, that is what it is. And ivala oka chala manchi topic tho ivala ee stage ni enlighten cheyabothunnaru manaki vachina mahamuhulanali chala manchi guests, naaku personal favorites, all these people, and I draw a lot of inspiration from them. జనరల్గా చెప్తారు కదా, పౌరుడు మారాడు, సమాజం మారలేదు. ఓటర్ మారాడు, రాజకీయ నాయకుడు మాత్రం మారలేదు. ప్రేక్షకుడు మారాడు, సినిమా మారలేదు. మనోభావాలు మారాయి కానీ మతాధిపతులు మారలేదు. మహిళలు మారారు చాలామంది, కానీ పురుషుడు మారలేదు. చాప్ కింద నీరులాగా సమాజంలో ఒక్కొక్క వ్యవస్థలో మార్పు వస్తున్న కొద్దీ ఆ మార్పు సమాజానికి అర్థం కావడానికి దాదాపుగా ఒక తరం అంతరం ఉంది. ఆ అంతరాన్ని తొలగించి మహిళల విషయంలో పురుషుల్లో రావాల్సిన మార్పుల గురించి చూచాయిగా, తద్వారా ఈనాటి మహిళల అంతరంగాన్ని మన అందరి ముందు ఆవిష్కరించడానికి ఈ మహిళా దినోత్సవం విమెన్స్ డే సందర్భంగా ఆట అందిస్తున్న ఈ వేదిక ఈరోజు లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన మహిళామణులు ఈ జూమ్ ద్వారా ఇలాగా ఈ వర్చువల్ స్టేజ్ మీద మన ఆత్మీయ అతిథులుగా మనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వబోతున్నారు. వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఐ am so excited. I just cannot wait to introduce each one of them. అండ్ మీతో పాటు నేను కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వినడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. మరొకసారి మీ అందరికీ రాజేశ్వరి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఇవాళ టాపిక్ బ్రేక్ ద బయాస్. అంత ఇందాక చెప్పారు మనకి ఆల్రెడీ. సో చాలాసార్లు సమాజంలో ప్రతిరోజు కూడా అందరూ ఎదుర్కొనేదే ఈ సమస్య. ఒక స్టాంప్ వేసేసి ఇలాంటి అమ్మాయిలు అయితే ఇలా ఉంటారు, ఇలాంటి అమ్మాయిలు అయితే ఇలా ఉంటారు, లేదా ఆడవాళ్ళు అయితే ఇలా ఉండాలి, వీళ్ళైతే ఇలా చేయాలి, ఇట్లాంటి కొన్ని ఒక స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ ని ప్రతి మనిషి జీవితానికి అన్వయించే ప్రయత్నం సమాజం ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూనే ఉంది. కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అమ్మాయిలలో ముఖ్యంగా యంగర్ జనరేషన్స్ లో వస్తున్న ఒక మార్పు చాలా చాలా వెల్కమింగ్ చేంజ్ ఐ మస్ట్ సే. అండ్ అది చాలా సార్లు నాకు అనిపిస్తుంది ఆ యువతరం, ఆ నవతరాన్ని చూసి తర్వాత మా ముందు జనరేషన్స్ వాళ్ళు, అంటే మనలాంటి వాళ్ళు, నాకన్నా ముందు వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉన్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఐ డూ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్, విచ్ ఈస్ రియలీ వండర్ఫుల్. సో ఇవాళ నేను మొట్టమొదటి మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్న ఒక వ్యక్తి. నేను ఎప్పటి నుంచో తన గురించి చాలా వింటూ ఉన్నాను, నాకు కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఆవిడ గురించి తెలుస్తూనే ఉంది. అండ్ ప్రతిసారి అనుకునేదాన్ని ఒకసారి కలిసే అవకాశం వస్తే బాగుండు అని, బికాస్ షీ సచ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ. శ్రీమతి పద్మా కుప్ప గారు, a very, very inspiring personality, and I'm really honored to introduce her to those
who know very less about her. And interestingly, she has many, many firsts to her credit. She's the member of Michigan House of Representatives from the 41st House District, which is encompassing the cities of Troy and Clawson. And she's the first Indian immigrant and Hindu to serve in the Michigan legislature. ఇప్పుడు సెకండ్ టర్మ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు యాజ్ మిచిగన్ స్టేట్ హౌస్ రిప్రజెంటేటివ్. ఆవిడ రాజకీయ రంగంలో కొన్ని తరాల నుంచి 41st డిస్ట్రిక్ట్లో రిపబ్లికన్స్ పాతిన జెండాని ఫ్లిప్ చేశారు పద్మా కుప్ప గారు యాజ్ ఎ ఫస్ట్ టైమ్ క్యాండిడేట్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ. నౌ షీ లాంచ్డ్ హర్ క్యాంపెయిన్ టు మిచిగన్ స్టేట్ సెనేట్. 5 సంవత్సరాల వయసులో మొదటిసారి అమెరికాలో అడుగుపెట్టి 15 సంవత్సరాల దాకా ఇక్కడే ఉండి స్కూలింగ్ అది చేసిన తర్వాత ఆవిడ పేరెంట్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఇండియాకి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. అప్పట్లో తనలో భారతీయత కన్నా కూడా ఎక్కువ తన అమెరికన్ని అని నమ్మిన తను తన పేరెంట్స్ నిర్ణయానికి ఆవిడ భద్రాలే అక్కడే చదువుకున్నారు. అక్కడ కూడా షీ క్రియేటెడ్ హర్ రికార్డ్. ఆర్ఎసి వరంగల్, ఇప్పుడు నిట్ వరంగల్ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పట్టాపుచ్చుకున్న తొలి మహిళ శ్రీమతి పద్మా కుప్ప గారు. ఆ తర్వాత కాలంలో మళ్ళీ న్యూయార్క్ వచ్చేసారు పై చదువుల దృష్ట్యా. స్టోనీ బ్రూక్ యూనివర్సిటీలో ఆవిడ చదువుకున్నారు. అండ్ దట్స్ హర్ పేరెంట్స్ అల్మా మ్యాటర్. వారి తల్లిదండ్రులు స్టోనీ బ్రూక్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు కూడా. 1969లోనే ఆవిడ తండ్రి గారు స్టోనీ బ్రూక్ యూనివర్సిటీ లాంగ్ ఐలాండ్ న్యూయార్క్లో ఆయన గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వటం, ఆ తర్వాత పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో అవ్వటం, అలాగే ఆవిడ తల్లి గారు కూడా అక్కడే పిహెచ్డి ఇన్ బయాలజీ చేయటం, తర్వాత MIT జార్జ్ టౌన్ యూనివర్సిటీలో ఆవిడ కూడా పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో అవ్వటం. ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ఐఎమ్ షూర్ దే మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ హర్ ఆల్సో అలాట్. ఆవిడ జీవితంలో కూడా అవన్నీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి. మనం తెలుసుకుందాం ఆవిడ గురించి మాట్లాడుతూ తనతోటి ఇంకాసేపట్లో కొన్ని సెకండ్లలో. ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ పరంగా చూస్తే ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అట్ క్రైస్లర్ కార్పొరేషన్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్, was a leading interfaith activist in the Metro Detroit area, building dialogue and cooperation across race, ethnic, religious and political barriers. Kuppa garu, she resides in Troy, Michigan with her husband Sudhakar Tadepalli garu, and they have 2 children. భారతీయత, హిందుత్వం, మన సంగీతం, సాహిత్యమే కాదు మన భాష మీద కూడా అమితమైన మమకారం ఉన్న వ్యక్తి శ్రీమతి పద్మా కుప్ప గారు. నమస్తే మ్యామ్, వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ దిస్ స్టేజ్. నమస్కారం రాజేశ్వరి గారు, అందరికీ నమస్కారములు. అండ్ ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు బీ హియర్. నేను తెలుగుని మర్చిపోతున్నానని నాకు ఒక బాధ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న తర్వాత తెలుగు యాక్టివిటీస్ లో తక్కువ పాల్గొనడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రాడర్ కమ్యూనిటీలో కూడా బాగా వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. మనం చేయాల్సింది ఈ దేశం మన దేశం అనుకున్న తర్వాత, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మన లైఫ్ కి ఏమేమి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో గవర్నమెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. గవర్నమెంట్ అంటే ఏమిటి? వీఆర్ గవర్నమెంట్, వీ లివ్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ. లోకల్ పాలిటిక్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. నేను పిల్లలతో పాటు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను లోకల్ PTA వాలంటీర్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. అట్లానే మన ట్రాయ్ తెలుగు అసోసియేషన్ లో వాలంటీర్ చేసిన, బయట వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా వాలంటీర్ చేశాను. ఇలా బోల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో వాలంటీర్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది చాలా మంది దగ్గర నుంచి, నుంచోవాలి పాలిటిక్స్ లో కని. సో దిస్ ఇయర్స్ థీమ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే ఇస్ బ్రేక్ ద బయాస్. I want to talk about another bias that many of us from India have, that somehow politics is dirty, politics is bad, but politics is so essential because it is what governs our everyday life. What kind of schools our children go to, what kind of roads we drive on, what kind of water is coming out of our taps. These are very essential, simple things that our local government does. నేను ప్లానింగ్ కమిషన్ లో సర్వ్ చేశాను, జోనింగ్ బోర్డ్ లో ఉన్నాను, సిటీ గవర్నమెంట్, సిటీ వాలంటీర్ కెపాసిటీలో ఇవన్నీ. సో ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వేర్ we are, we get involved and we learn how the structures of power are set, because it is only through being empowered that we can empower other women. One of the things I have done since I got elected is to champion policies that will help families, but especially to help women, because when you uplift women, the whole society gets uplifted. Some of the policies that I have championed include repealing the tampon tax,
which is a very essential product. Menstrual hygiene products are very essential to women. These are the things that we know because as women, we are the ones paying the taxes. Similarly, we want to ensure that women have equal pay. In my first term, I became co-chair of the Equal Pay Task Force. And this year, I'm going to be working with the Michigan Women's Commission to start a bipartisan, bicameral, that means between the Senate and the House of Representatives in the state of Michigan, a group for women to come together without partisan differences and to talk about issues that affect women. Because this is really important that we reach across boundaries. Nenu Michigan lo untaru, Madhu garu inko state lo untaru, but last year in September, we were able to meet here in Michigan as ATA launched their 2022 conference. I think it's so important that we build coalitions with each other across age, across profession, across geography to help each other. And I want to give one last thought, and that is how our mothers, as mothers, how much we can empower others. My mother has been an inspiration to me because she was able to seek and acquire education that helped our financial situation as a family. And she sought intellectual growth. My father encouraged her to seek her PhD and for me to pursue whatever I wanted to pursue in my own career. So it's very important that we have people like Bhuvanesh Garu and all the men in our lives to also be feminists. Because to be a feminist means that you support women. Men should also support us as we chart new paths, as we break glass ceilings, as we go forward and are strong to help our own society in wherever we are, whether it is in our local community, whether it is helping women across the world. Thank you so much for having me. Thank you so much for holding this event. I am honored to be with so many illustrious people here at the ATA International Women's Day celebration. Andarki namaskaram. Thank you, Padma garu. Meeru appude anta quick ga finish chestaranokoledu. I was really waiting to hear more from you. But I know we have time constraints. Is there any question I can answer? Yes, I mean, I do. I would love to ask you some questions, but I don't know if this is the right time. You can take a few minutes and I'll answer questions. Yeah, okay, question aduthanandi. I have a lot of things that I would love to talk with you at some other opportunity maybe. But I know you said you were talking about how men also have to be feminist. So something revolving around that. I'm really careful when I use the word feminist these days because feminist anangane oka కొన్ని taglines వచ్చేస్తాయి దాంతో పాటు. For you to be a feminist, you have to be out of your regular family kind of situation నుంచి బయటకు వచ్చేయాలని చాలా కామన్ గా ఒక ఒపీనియన్ బయట ప్రపంచంలో ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం. What is your thought about that? How do you feel about that? Yeah, that's a really good question. So if you look at the dictionary definition of what is a feminist, it is to support women. To support women so that we can have the economic, the personal, and social equality. That is what International Women's Day is about. It's to break the bias so that women have equality. And so feminism or feminists are ones who will hold that women also have to have a seat at the table. So I think that there is as we say, break the bias. We should break the bias about what it means to be a feminist. There is no bias. It does not mean that men should be less. It just means that we should also have equality, and whether it's in equal pay, whether it's in the right to vote. We've had the right to vote for less than 100, just barely 100 years. We should have hold public office. I'm very fortunate in my legislature that in the Democratic Women's Caucus, of which I am a member, we have more women than men. For a long, long time, men have been the only ones to hold political office. Right now in Michigan, we've had many, many governors. We have our second governor, who is a woman. First, there was Jennifer Granholm, and today there is Gretchen Whitmer. So we have to support women's rights.
whether we receive education, we know in many parts of the world, women are not able to achieve the levels of education that men are able to achieve. These are the things that we want when we say that we are feminists. It is not just for a woman to be a feminist, but for all people to say that women should have a seat at the table and they should have equal rights. That is what International Women's Day is about. And that is why we are all gathered here together. Very well said, Andy. Thank you so much for taking that extra time. So here is another powerful woman I would like to again bring to the forefront. President-elect Madhu Bommiనేని గారు. నేను మొదటిసారి ఈ వేదికలో కలుస్తున్నాను, బట్ తన గురించి తెలుసుకొని చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది నాకు. వెరీ హ్యాపీ టు నో యూ, మ్యామ్. Madhu Bomminéni garu is the second women president-elect in 32 years of ATA history. There you go. She's breaking the bias again. And this is after Sandhya Gabba garu. Sandhya Gabba garu was in 2001. Another very powerful woman that I have been seeing her. Fortunately, I live in Dallas, so our Nenno Vedkallo chusanu, most energetic and very inspiring personality. But so Madhu Bomminéni garu is the second women president-elect in 32 years. And she's associated with ATA for about 20 years and served as board of trustee and held various positions in addition to being joint secretary and executive director prior to being elected as president-elect in 2021. And before actively involved in ATA, she served on the board of local Telugu Association, mentored youth groups, volunteered for a number of years at the local shelter and in the classrooms in the underserved community. She's a lifelong learner. This is a very big and very, very profound phrase, I would say. She's a lifelong learner. It takes a great heart to be a learner your entire life. After you reach to a point in your life, many people tend to believe and tend to think that you know everything and you have achieved it. You are there. But to be a lifelong learner, you need to be really high in wisdom and really you should have a great heart. And she's passionate about service and strongly believes in teamwork, being compassionate and respectful of every individual. She works in the education field as an IT manager, lives in Raleigh, North Carolina with her family. Madhu garu, namaskaram andi. Oh, thank you. Thank you, Rajeshwari garu. Such a great introduction. Lifelong learner. It is, even though we learn every day as we go by, there's so much more to learn is how I feel. There's so little that we know. There's so much out there. But thank you for that great introduction. Andarki namaskaram. మా ఇన్విటేషన్ మన్నించి ఈ రోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన ముఖ్య అతిథులు, ఆర్గనైజ్ చేసిన మన ఉమెన్స్ కమిటీ టీమ్ మెంబర్స్, పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న యూత్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. International Women's Day is on March 8th, but here in American Telugu Association, we celebrate the entire month of March. We had last night, we just had two wonderful events, one in Washington, D.C. and the other one in Atlanta. Great programs. The entire month in each city we celebrate. This is our, like a president, earlier president, Bhuvanesh Bhujala garu mentioned, this is our 10th year of organized way of a celebration. We have been celebrating, American Telugu Association has been celebrating International Women's Day, but as an organized way in all over the country during the month of March. We've been celebrating for past 10 years. So this year is more special because this is our 10th anniversary. So we have great speakers lined up today. We just heard from Padma Koppugaru, and then we have other Dr. Sandhya Gabba garu is coming later on. One of my role model, like Rajeshwari mentioned earlier, Dr. Shilda Purna Santi garu, and Dr. Aruna Subbarao garu, and also our board of trustees, Dr.
Dr. Meher Melvaran garu and Sharda Singh Reddy garu. I'm so happy to have everyone on the same panel and our committee chairs, the youth panel, everybody to be on the same, so we can hear from everybody's experiences and learn from them. I think every day should be dedicated to celebration of women, not just today or just this month, but all year long. Celebrating women, whether it's professionally or personally, is a sense of commitment to each and every woman in one's life. We celebrate Women's Day today only because of the historical footsteps, like Anu mentioned earlier, of great women who fought for their rights. We came, far from then, but still there's a lot more to achieve and a lot more change is needed. Break the bias is this year's International Women's Day motto. Like I said, we came a long way. I see the change from the time that I was growing up to how I raised my children to today. But there's still conscious or unconscious bias is out there, may it be at home or at work or just all around us. First and foremost, we as women need to support each other. I believe, we need to believe in ourselves, staying true to what is right. And solidarity, sisterhood, can only make us stronger. And these shouldn't be just words that we say or hear. We need to believe in them to see the change. It is an exciting time in history where we as women have the opportunity to influence, to change through our work, the way we raise our children, through the knowledge we gain, and the experiences that we share. As an Indian American woman, we are equipped to make a difference, be an example of how women succeed, be a source of change by what we do. So be support to the other women. I request you to mentor, be a cheerleader, and an advocate. I came across while looking, this is an International Women's Day, the month. So looking up, I was looking and I came across something. There's no greater pillar of stability than a strong, free, educated woman. So true. So thank you. And thank you for all being here and then watching the program at home. Break the bias, enjoy the rest of the program, celebrate the International Women's Day rest of the month, and celebrate women every day. Thank you very much. Thank you so much, Andy. You said it so right. There is that conscious and unconscious bias. That's what we live around every single day. And yes, we need to celebrate the womanhood every single day in our life. And I also like that very important thing that you said about how women can be the strength and pillar, how uneducated women can influence. తెలుగులో కూడా చెప్తారు కదా, అమ్మ కంపల్సరీ చదువుకోవాలి ఇంట్లో అని చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. సో ఒక టీజర్ చూద్దాం మనం, ఆ తర్వాత మన గెస్ట్ తోటి మాట్లాడటం కంటిన్యూ చేద్దాం ఇప్పుడు. అమ్మాయి బ్రతుకిస్తావు, ఆలై జతకొస్తావు, కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు, సహనంలో భువి నీవు, త్యాగంలో రవి నీవు, అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు. మహిళా నీకు జోహారు, మహిళా నీకు సరిలేరు, మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు, చరితలు మరువని వీరనా
second. ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఫస్ట్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ అమ్మ అవుతుందండి. ఫస్ట్ రోల్ మోడల్ కూడా అమ్మ అవుతుంది. సో, నాకు మళ్ళీ ఇందాక మధు గారు అన్న మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది. సో, హియర్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ అరుణ గారు. అరుణ గారిని తీసుకొచ్చే ముందర మీ ముందుకి ఒక మాట ఏంటంటే, నేను మొదటిసారి ఐ థింక్ ఎన్ఆర్ఐవిఏలో 2014లో అనుకుంటాను ఆవిడని కలిసాను నేను. ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ రాంగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అప్పుడు చూసినప్పుడు నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోయానంటే వేదిక మీద అక్కడ ఎన్ఆర్ఐవిఏ కన్వెన్షన్‌లో అక్కడ దానికి సంబంధించిన పాటని ఆవిడే రాసి కంపోజ్ చేసి పాడారు. ఆవిడ అలా అలవోకగా పాటలు పాడిస్తూ ఉంటే ఐయామ్ ష్యూర్ మీలో చాలా మందికి అరుణ సుబ్బారావు గారు ఎవరు అన్నది తెలుసు. పారడీ క్వీన్ అంటారు ఆవిడని. ఆ మాట ఊరికే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఎ టైటిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యాప్ట్‌లీ సూటబుల్ ఫర్ హర్ అండ్ ఓన్లీ హర్ డెఫినిట్‌గా. ఆ రోజు చూసి నేను చాలా అసలు షీ వాస్ సో ఎంటర్‌టైనింగ్ అండ్ సో వార్మ్ ఆన్ ది స్టేజ్. I am very, very happy to introduce Aruna Subbarao garu to those who do not know her. పారడీ క్వీన్ అంటారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా. అలాగే జానపద గాన కోకిల, సాంప్రదాయ గాన రంజని, గాన విదుషిమణి ఇలాగా రకరకాల పేర్లతో ఆవిడని పిలుస్తారు డాక్టర్ అరుణ సుబ్బారావు గారిని. ముఖ్యంగా ఒక జానపద గీతాలు కానీ లేదా సినిమా పాటల ట్యూన్‌లో అక్కడి సందర్భాన్ని బట్టి పాటలు కట్టి, పాటలు అల్లి పాడేసి వెంటనే దాన్ని ఒక చాలా వినోదభరితమైన పాటగా చేసేయటం ఆవిడలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన కళ. అటు పెళ్లి పాటలు కానివ్వండి, పెళ్లి తంతు మొత్తాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తూ పాటను కట్టేసి, అల్లేసి పాట పాడటం ఆవిడ ప్రత్యేకత. ఇందాక అన్నట్టుగా ఇట్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ సంబడీ లైక్ హర్. రోషయ్య గారి చేతుల మీద డాక్టరేట్ పట్టా అందుకున్నారు డాక్టర్ అరుణ సుబ్బారావు గారు. పాటలు రాయడం, పారడీ స్టైల్‌లో పాడటం, వినోదాన్ని పంచటం, చక్కటి భాషతో వ్యాఖ్యానం కూడా చేస్తారు. అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెదరని చిరునవ్వు. ఎప్పుడూ ఆవిడ నవ్వుతూ ఉంటారు. ఆవిడ గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఆవిడ నవ్వుతూ ఉన్న ఆవిడ ముఖమే గుర్తొస్తుంది. మంచి సమయస్ఫూర్తి అన్నీ కలబోస్తే శ్రీమతి డాక్టర్ అరుణ సుబ్బారావు గారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ద్వారా కీర్తి పురస్కారం అందుకున్నారు. అలాగే సద్గురు సాయినాథ్ అనే ఒక పాట కూడా రాశారు. అండ్ అరుణ ఆర్ట్స్ అకాడమీ స్థాపించారు. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించారు. ఎన్నో ఎన్నో ఆవిడ క్రెడిట్‌లో బోలెడన్ని విజయాలున్నాయి. ఎన్నో విజయ కేతనాలు. ఆవిడతో మాట్లాడదాం. ఆవిడ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి అరుణ గారు. నమస్తే అమ్మా, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానమ్మా. మీ మాటలు వింటూ ఉన్నాను. చెవుల్లో తేనె పోసినట్టుగా ఉంది నాకు. ఈరోజు ఈ సందర్భంగా అందరినీ కలుసుకోవడం నాకు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన శ్రీమతి శారద గారికి మరియు అక్కడ ఉన్న గెస్టులందరికీ కూడా, ఈరోజు మాట్లాడిన వారందరికీ కూడా నాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సంతోషకరమైన విషయం, ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క మహిళకి పేరు పేరున మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. హలో హలో మాట్లాడండి మ్యామ్. వినపడుతుంది మాకు. అంటే వినిపిస్తుంది, కానీ నేను మాట్లాడేది నాకు తెలియట్లేదు. కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టుగా అనిపించింది. మీరు కూడా మాట్లాడేది తెలియట్లేదు, స్ట్రక్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి. మాట్లాడొచ్చండి మీరు. మాకందరికి వినపడుతుంది. వినపడుతుందా? అయితే పర్వాలేదు, ప్లీజ్ తప్పకుండా. అయితే ఈరోజు మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా నేను మాటల కంటే పాటలే పాడతాను అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకు సిద్ధమైన మీరు? ఎందుకంటే మహిళలకు ఇంకా పూర్తిగా ఆర్థిక స్వాతంత్రం వచ్చిందో లేదో నాకు తెలీదు, రాలేదని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా రావాలి మనకి. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో చదువుకోవాలని అన్నారు. నిజంగా ఆడవాళ్ళు చదువుకుంటే ఇల్లంతా పండగ అవుతుంది, ఇంట్లో అందరూ కూడా బాగుంటారు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆడవాళ్ళు ఏ పనినైనా సమర్థవంతంగా చేయగలరు. ఇంట్లో పని కావచ్చు, బయట విషయాలు కావచ్చు, దేంట్లోనైనా. హలో, వినిపిస్తుందమ్మా? హలో, వినిపిస్తుందండి, మాకు వినిపిస్తుంది. సరేమ్మా. అందుకనేసి నేను ఒక పాట రాయడం జరిగింది, పాట వినిపిస్తాను. సరేనా? తప్పకుండా. ఓకే. మహిళా నీ సాటి ఎవరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. మహిళా నీ సాటి వేరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. చదువుల తల్లివి శారదమ్మవు,
ఆదిశక్తివి పార్వతమ్మవు మహిళా నీ సాటి ఎవరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. శౌర్యానికి నువ్వు రాణి రుద్రమ్మవు, సహనానికి నువ్వు సీతమ్మ తల్లివి, కవయిత్రి మొల్లవు కావ్యాల రాధవు, లోకాన్ని ఎదిరించి బంగారు తల్లివి. మహిళా నీ సాటి ఎవరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. గాలి మోటారైనా ఎగిరించగలవమ్మా, గాడిపోయినైనా వెలిగించగలవమ్మ, మహిళ నీ సాటి ఎవరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. చదువు సంజల్లోన మేటమ్మ, ఈ దేశాన్ని నడిపించగలవమ్మా, చట్టాన్ని శాసించగలవమ్మా, ఆట పాటల్లో అన్నింట నీవమ్మా. డాక్టరు నువ్వైతే ప్రాణాలు పోస్తావు, డాక్టరు నువ్వైతే ప్రాణాలు పోస్తావు, తప్పు జరిగిందంటే ప్రేగుల్ని తీస్తావు, మహిళ నీ సాటి ఎవరమ్మా, నీకెందులోను పోటీ లేదమ్మా. ఇది మన మహిళలు అన్నింట ముందున్నారు, ముందుకు సాగుతున్నారు. ఎప్పుడు మహిళా లోకం మేలుకొని ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇందాక అన్నట్టుగా అమ్మతో మొదలైంది మనకి. అమ్మ అన్నది ఒక కమ్మని మాట, అది ఎన్నెన్నో తెలియని మమతల మూట, మమతల మూట. ఇది అమ్మతో మొదలైంది. తల్లిగా, చెల్లిగా, ఇల్లారిగా ముందుకు సాగుతూ మానవ జాతి మనుగడకి ప్రాణం పోసింది మగువా, త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నితి మగువా. సీతగా ధరణి జాతగా సహనశీలం చాటినది, రాధగా మధుర బాధగా ప్రణయగాథలు మీటినది, మొల్లగా కవితలల్లగా తేనె చల్లు కురిసినది, లక్ష్మిగా ఝాన్సీ లక్ష్మిగా సమర రంగాన దూకినది. మానవ జాతి మనుగడకి ప్రాణం పోసింది మగువా, త్యాగంలో అనురాగంలో తరగని పెన్నిది మగువా. అయితే మగవలు ప్రతి విషయంలో ముందుంటారు. ఏ విధంగా అంటారా, ఏ పనైనా చేయగలరు. అంటే ఇది మగవాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండదంటే మనకి ఇది ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరండి, ఇది మగవాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరండి. కానీ ఇప్పుడు మగవలు అన్ని పనుల్లో ముందున్నారండి. ఎందుకంటే గాలి మోటైనా ఎగరేయగలరు, గాడి పొయ్యైనా వెలిగించగలరు, అవసరమైతే ప్రాణాలు పోస్తారు, కోపం వస్తే ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మహిళలు అన్నింటా ముందున్నారు. మహిళా దినోత్సవం అన్నది జరుపుకుంటూ మన మహిళను గౌరవించుకుంటూ ముందుకు సాగడం అన్నది నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప విషయంగా నేను భావిస్తానండి. రాజేశ్వరి గారు, మన శారద గారు కూడా ఉన్నారు, శారదా సింగిరెడ్డి గారు. ఆవిడ చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తి, మంచి మనసున్న వారు, అన్ని ఉన్నా ఒదుగుండే మంచి మనసున్న వ్యక్తి. అయితే ఇప్పుడు లైవ్ లో ఎవరున్నారు, మీరు ఒక్కొక్కరి పేరు చెప్తూ వెళతారా? అట్లాగేనండి. మీరు వాళ్ళ మీద పాట కట్టేస్తారా? అందుకనే. సో ముందు మన గెస్ట్ల పేర్లు చెప్తాను మీతో పాటు. ఇవాళ కార్యక్రమంలో ఉన్న గెస్ట్లు ఇంతకు ముందు మీకన్నా ముందు మాట్లాడారు మన పద్మకుప్ప గారు. ఆవిడ, అలాగే శారదపూర్ణ సొంటి గారు కూడా ఇవాళ మీతో పాటు ఆవిడ కూడా గెస్ట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన బలభద్రపాత్ర రమణి గారు కనబడుతున్నారు మీకు ఇక్కడ. బాగా తెలుసు నాకు. అవునవును. అండ్ ఈ గెస్ట్లతో పాటు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా శారదక్క, యాజ్ ఫాండ్లీ పీపుల్ కాల్ హర్, శారదా సింగిరెడ్డి గారు. అండ్ అనిత గారు ఉన్నారు. అనిత, షీఈస్ ద వన్ హూ స్టార్టెడ్ ద షో టుడే. అండ్ వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ టు నో యూ అనిత. అండ్ అపర్ణ గారు ఉన్నారు, ప్రశాంతి రెడ్డి గారు ఉన్నారు, అండ్ భువనేష్ గారు కూడా ఉన్నారండి. బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవాళ ఈ వేదికకి ఆయన ముఖ్యమైన వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు. అండ్ జయ గారు ఉన్నారు, జయ బడిగ గారు ఉన్నారు, అండ్ మెహర్ గారు ఉన్నారు. ఒక విషయం చెప్పాలండి, నేను ఒక 2 పేర్ల తర్వాత మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను కంటిన్యూటీ. ముందు మగవాళ్ళతో చూసుకుందాం మనం ఈరోజు, ఎందుకంటే మహిళా దినోత్సవం మహిళలను చేసుకుంటున్నాము. ఒక్కసారి మనం మగవాళ్ళతో తీసుకుందాము. మన ఫస్ట్ భువనేష్ గారు.
మంచి మనసున్నవారు మానవతకు మరో పేరు. మన భువనేషు గారు మన వెన్నంటి ఉండి మనలను నడిపించుతారు. బ్యూటిఫుల్. తర్వాత శారద గారండి, శారద పూర్ణసంటి గారు. శారద పూర్ణ సొంటి గారు నాకు ఇంతక ముందే వారు పరిచయమండి. మంచి మాటలతోన మురిపించుతారు, మంచి మనసున్న వారు మన శారదా సొంటి గారు. శారదా పూర్ణ సొంటి గారు కదా. అవును. మిమ్ము కలవడము నాకు సంతోషమే సుమండి. ధన్యవాదములు, మీకు శుభాకాంక్షలు. రమణి పక్కనే గారు ఉన్నారు. ఉన్నారు మరొక శారదమ్మ, ఆమె శారదా సింగిరెడ్డి గారు. అందరి మన్ననల పొందుతారు, మంచి కార్యక్రమాలకు ముందుంటారు. ఎంత ఎదిగిన ఒదిగుండే మంచి మనిషి వారండి. శారదమ్మకు వందనాలండి మహిళా దినోత్సవమందు. మాటల తోటాలు వదులువారు మా చిన్నారి తల్లి రాజేశ్వరంట. ఎన్ని ఏళ్ల నుండి మాటలు, ఏ మాట అయినా చక్కగా ముచ్చటగా మాట్లాడుతూ యాంకరింగులోన గ్రేట్ అంటూ ముందుకు సాగినారు. మన ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించినారు, ఆమె రాజేశ్వరంట. థ్యాంక్ యూ, నన్ను కూడా కలిపినందుకు. రమణి గారు ఉన్నారండి. రమణక్క, బలభద్రపాత్రుని రమణి గారు మంచి మనసున్న వ్యక్తి. నాకు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి పరిచయం. అక్క అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుస్తాను. అక్క అంటేనే చాలు పలుకుతారు, చిరునవ్వుతో అందర్నీ మెప్పించుతారు. తన మాటల తూటాల లాంటి కవితలను వదులుతారు. మంచి మాటలు రాసి సినిమాకు కథలు అందించు మహిళలోన మణిమకుట మాయమైన మా రమణక్క గారికి వందనాలు. అనిత ఉన్నారండి. అనిత యాగ్నిక్, ఐ హోప్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ రైట్ అండి మీ పేరు. తను కూడా ఉన్నారు. అనితా రెడ్డి గారు చిన్న వయసులోనే మంచి పేరును సంపాదించినారు. ముందుకు సాగుతుండాలని కోరుతూ వారికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అపర్ణ గారు. అపర్ణ గారు అందమైన వారు, చక్కని నవ్వుల అపర్ణ గారికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రశాంతి గారు. ప్రశాంతి గారు ప్రశాంతమైన నవ్వుతో ప్రశాంతంగా ఉంటూ అందరికీ ఆదర్శంగా ఉన్నారు ప్రశాంతి గారు, వారికి వందనాలు. జయ గారు. జయ గారు జయము నిశ్చయం అంటూ ముందుకు సాగినారు. మహిళా దినోత్సవము నాడు అందరినీ కలిపినారు, వారికేమో ఈ సందర్భంగా వందనాలు. మల్లిక గారు. మల్లిక గారు మళ్ళీ అలాంటి మనసున్నవారు, మంచి పనులకు వారు ముందుంటారు. మల్లిక గారంటూ పిలిచినాము పలుకుతారు, వారికి వందనాలు. వెరీ నైస్ అండి. వెరీ అదే అన్నా నేను ఇందాక మీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తూ కూడా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నాకు శారద గారు ఈ చక్కని కార్యక్రమానికి నాకు అవకాశం కల్పించారు. అనుకోకుండా నేను 5 కార్యక్రమాలకు అటెండ్ అయ్యి రావడం వలన లేట్ అయింది. నన్ను అందరూ క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏం పర్వాలేదండి, వెరీ అండర్స్టాండబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇవాళ వచ్చినందుకు, మాతో టైం స్పెండ్ చేసినందుకు. మీకు కూడా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. మీరు అనుకున్నవన్నీ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, మీ కార్యక్రమాలన్నింటినీ దిగ్విజయంగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాం మేము. తప్పకుండా అమ్మా, తప్పకుండా మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు శారద గారికి. నమస్సుమాంజలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, నౌ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ పర్సన్,
నేను బ్రేక్ ద బయస్ అని నేనేం బయస్డ్గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి. ఎందుకంటే అమెరికా వచ్చిన కొత్తల్లో నేను చాలా ఎర్లీ టైమ్స్లో ఈ తెలుగు వేదికల్లో కార్యక్రమాల్లో నేను వ్యాఖ్యాతగా ఉంటున్నప్పటి నుంచి నాకు శారద గారికి తెలుసు. ఆవిడని నాకు పరిచయం చేసిన ప్రసాద్ తోటకూరు గారికి ఎప్పటికీ నేను రుణపడి ఉంటాను. షీఈస్ సచ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ అండ్ నేను ఎప్పుడు ఐ లుక్ అప్ టు హర్ ఆల్వేస్. నేను పేరు పెట్టే కన్నా కూడా ఆంటీ అనడమే నాకు ఎక్కువ బాగుంటుంది. శారద ఆంటీ, ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్ టు సీ యూ. మళ్ళీ ఇవాళ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒకటే స్టేజ్ పైన నేను మీతో ఉండటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. భారతీయత, భారతీయ సంస్కృతి, సంగీతం, సాహిత్యం అన్నిటికీ మించి భారతీయతలో ఉన్న ఒక స్వచ్ఛతని ఆవిడ ప్రేమించి, ఆ ప్రేమని నలుగురికి పంచి, ఈ దేశంలో దాన్ని పెంపొందించే ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు శారద ఆంటీ. One of the foremost thinkers and writers in the field of performing art traditions of India and Vedic Vedanta studies, broad-based in several humanistic, Indo-logical disciplines and interfaith interactions. Sharada Garu, a poet, a scholar, creative writer, published author of Sanskrit and Telugu works, envisions repositioning ancient wisdom and knowledge. Sharada Garu received doctoral degree in Telugu literature, second doctoral degree in Sanskrit, and submitted DLED thesis, associate degree in child psychology, basic training in meditation and sound therapy. She's not done yet. She received top 10 Living Telugu Legends of USA Award in 2015, Paul Harris Award by Rotary 2017, Top 15 Women of Excellence Award from US Congressman Danny K. Davis in 2018, First Hindu Women Service in Ministry Commissioner of Board, Dr. Tony Pretwinkle, 2018, International Year of Women of Interfaith in 2018, Lifetime Achievement for Cultural and Literary Services by Congressman Danny K. Davis and Wanguri Foundation of Houston. Sharada Garu served as a Hindu delegate to the Parliament of World Religions in Chicago, Cape Town, South Africa, Trinidad, Montreal, Canada conventions, presented papers at International Congress of Vedanta. Sharada Garu is a founder and executive director for SAPNA. SAPNA ante Sri Annamacharya Project of USA. ఇది దీనికి ఫౌండర్స్ ఇద్దరు, శారద గారు అండ్ ఇందాక అందరూ అన్నట్టుగా మనతో పాటు మనం విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆలోచించినట్టుగా మనతో పాటు మన జీవిత భాగస్వామి కూడా అందులో తోడైతే వాళ్ళు ఎంత షైన్ అవుతారు, ఎంత షైన్ అవ్వే అవకాశం ఉంటుంది అనడానికి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ శారద ఆంటీ అండ్ డాక్టర్ శ్రీరామ్ గారు. వాళ్ళిద్దరిని తలుచుకుంటేనే ఒక ఆది దంపతులు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. ఐ ఆల్వేస్ సీ దెమ్ టుగెదర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో హార్టనింగ్ అగైన్ టు హ్యావ్ హర్ హియర్. అలాగే శారద గారికి అన్నిటికన్నా మించి సిరి సీతలు అనే గొప్ప సంపదలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి ఆవిడ చెప్తారు. నాకు ఎప్పుడు ఒకే విషయం గుర్తుంటుంది ఆంటీని గుర్తు చేసుకోగానే. నేను మొట్టమొదటిసారి ఆవిడతో మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, శైశవాభ్యస్త సంస్కారాలు జీవితాన్ని అంతటినీ పరిపాలిస్తాయని. నేను అది ఎంత నా లోపల ఇన్గ్రెయిన్ అయిపోయిందంటే అది ఎవ్రీ టైం గుర్తొస్తుంది. అండ్ చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళని చూసిన ప్రతిసారి కూడా ఆ లైన్ నాకు గుర్తొస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ట్రూ అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా కూడా. Once again, Auntie, welcome and very happy Women's Day to you. సుందర సారథ్యం చేస్తున్న ఉదయగిరి రాజీ తన సారథ్యంతో పాటు చాలా అణుకు కూడా నేర్పిస్తుంది. ఈ పరిచయ వాక్యాలకి నమస్కారం. అవి చాలా పెద్ద విషయాలు, చాలా బరువైనవి, పక్కన పెట్టేద్దాం. తేలికగా ఉండాలి కదా కాస్త. నేను రెండవది చాలా అద్భుతంగా మీ గురించి చెప్పడానికి ఎంత నేను క్లుప్తంగా చెప్పాలనుకున్నా ఇంకా అంత మిగిలిపోతుంది. నేను ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు కండెన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ కెన్. థ్యాంక్ యూ రాజీ, థ్యాంక్ యూ. నేను తక్కువగా మాట్లాడటం నాకు చేత కాదు. నా కాలం మించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే మీరు వెంటనే చెయ్యి పైకెత్తండి, ఆపేస్తాను. చాలా అద్భుతంగా, ఆహ్లాదంగా ఇప్పటి వరకు ప్రసంగించిన వారందరికీ వారిని అభినందిస్తూ, ముందుగా మా తల్లిదండ్రులకి, గురు పరంపరకి, నా మాతృదేశానికి, నా మాతృభాషకి నమస్కారం చేస్తున్నాను. అమెరికా తెలుగు సంఘం వారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి చాలా ఆనందంగా సమావేశం అయ్యాం కదా. ఇప్పటి వరకు
మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలని ఉంటుంది నాకు. సుందర సారథ్యం రాజీ, సౌజన్య వక్తలకి, అనితారెడ్డి గారికి, నా పేరింటి శారద గారికి, గౌరవాన్ని ఇచ్చి స్ఫూర్తిని ప్రేరణని ఇస్తున్నటువంటి ఆట అధ్యక్షులు వారికి, కార్యవర్గం వారికి, మధు గారికి, నవీన్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే ఒక కారణం గౌరవనీయులైన హనుమంతరెడ్డి గారు. వారు ఎక్కడున్నారో మీరు వింటూ ఉంటారని అనుకుంటాను. నా గౌరవాశంసలు అందుకోండి. నన్ను ఎక్స్పర్ట్ లాంగ్వేజ్ అనలిస్ట్ గా నాకు బాధ్యతనిచ్చారు. 2 సంవత్సరాలు సాగింది. విజయం మనదే, మన ఆటా సంస్థదే. ఇక ఈ సందర్భంగా ఒక 5 అంశాలు క్లుప్తంగానే మాట్లాడతాను. గర్వపడేలాగా స్త్రీలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రగతి మార్గంలో నడిచేలా చేసిన మహిళలను స్మరించటం, స్త్రీల విషయంలో సాంఘిక, రాజకీయ, విద్య, వాణిజ్య, సాంస్కృతిక, అధికార, ఉద్యోగ, ఆరోగ్య రంగాలలో సాధికారత అంటే ఏమిటి. 3వ అంశం స్త్రీల బాధ్యతలు, హక్కులు, ధర్మాలు, ఆచరణలు, అపోహలు, అపప్రభలు, కర్తవ్యాలు, వీటన్నిటి నుంచి. 4వ విషయం ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం, సంఘం, ప్రజ, పురుషలోకం, మన సంప్రదాయం చేపట్టవలసిన బాధ్యతలేమిటి, సిద్ధాంతాలేమిటి. సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే స్త్రీలు, వారి స్థితి, ధర్మాలు, లోకం, 4వది పురుష జనం కదా. ఈ 4 అంశాలు. నేను 2019 మెక్సికో నగరంలో జరిగినటువంటి 17th ఇంటర్నేషనల్ పీస్ సమిట్ ఆఫ్ నోబెల్ లారియట్స్ దానికి వెళ్ళడం జరిగింది. 26 మంది నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు, ప్రపంచ నాయకులు, 4,000 మంది సభ్యులు హాజరైన సమావేశం అది. అక్కడ ప్రపంచ శాంతికి శ్రమించి నోబెల్ బహుమతి పొందిన 3 స్త్రీలను కలిశాను. ఇరాన్ దేశం నుంచి, సౌదీ అరేబియా నుంచి, యుగోస్లావియా నుంచి. ఎంత అద్భుతమైన ఆనందమో అది. అక్కడ వేద మంత్రాలు చెప్పగలిగిన మహా అదృష్టం, అవకాశం నాకు లభించింది. స్త్రీగా శారదాంటి మీరు కనపడటం లేదు. జస్ట్ ఇన్ కేస్ పొరపాటున యా వి కెన్ సీ యూ. ఓ మళ్ళీ మిస్ అయ్యారండి, కనబడడం లేదు. వినిపిస్తోందండి? వినిపిస్తోంది, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారు కూడా. మధ్యలో ఎందుకనో కట్ అయిందండి. అవునవును, అవును. బట్ వి కెన్ హియర్ యూ. క్షమించాలి, మీరు మాట్లాడొచ్చు. క్షమించాలండి. నేను మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తాను. ప్రపంచ శాంతికి శ్రమించిన 4 నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు స్త్రీలు. వారిని 2019లో మెక్సికో మెరిడా నగరంలో కలుసుకోవడం సంభవించింది. వారి ఉపన్యాసాలు విన్నాను. ఎంతటి స్ఫూర్తి, ఎంతటి జ్ఞానం, ఎంతటి విజ్ఞానం, ఎంతటి సాధికారత వారు ప్రదర్శించారో నేను మాటల్లో చెప్పలేను. తర్వాత 1911లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఉద్యమం ఉంది. సాంఘిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక, విద్య, అధికార, సైన్స్, భద్రత రంగాల్లో జరిగిన ఉద్యమాలకి, ఫలితాలకి, విజయాలకి గుర్తింపుగా సాగింది. అయితే ఈరోజు జన్మనివ్వటంతో ఆగక జీవితానికి దశని, దిశని కూడా ఇవ్వగలిగింది ఆమె. ఎవరో కాదు, స్త్రీ. కాకపోతే ఆమెకి ప్రపంచం వలన కలిగినటువంటి ప్రభావం ఒక తీవ్రమైన ప్రపంచనం, ప్రతిక్షణం మారిపోయే ప్రపంచం. సంఘం ఆమెకి ఎప్పుడూ ప్రశ్నార్థకం, సమస్యగానే ఉంది. ఆలోచనలను మార్చేస్తోంది, నమ్మకాలని, విశ్వాసాలని, ధైర్యాలని బలహీనపరుస్తూనే ఉంది. ఆత్మగౌరవం మీద, ఇంకా ఆమె శీలం మీద కూడా దెబ్బ కొడుతోంది, వస్తువులా మార్చేస్తోంది. నిజమే. అయితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?
అదే విషయంలో అదే సమయంలో కొన్ని విషయాలు మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఉద్యమాలు, రాజకీయాలు, సిద్ధాంతాలు, హక్కులు, సంక్షోభాలు, దిద్దుబాట్లు ఇవన్నీ కూడా ప్రగతికి మార్గాలే. అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న సమాజంలో మార్పు కోసమే వస్తాయి. అవి రావాలి. సమాజానికి ఉపయోగపడే వారిని సమాజం గుర్తిస్తుంది. ప్రగతికి, శాంతికి ఆదర్శంగా నిలబడగల వారికి గుర్తింపు అన్నమాట. శ్రమ పడే వారికి చెమట పట్టక తప్పదు కదా. వ్యక్తుల కన్నా వారి ఆదర్శానికే ఆ గుర్తింపు. అదే సాంస్కృతిక దృక్పథంలో పరిణితి అంటే ఇవల్యూషన్. అదే అందుకోసమే 1848లో ఆడపిల్లల కోసం మొట్టమొదట పాఠశాల పెట్టిన సావిత్రి పూలేని, 1878లో మొట్టమొదటి స్త్రీ కళాశాల పెట్టిన వారిని, 1883లో మొట్టమొదటిసారి కారు నడిపిన సూజాన్ టాటాని, 1944లో సైన్స్ లో పట్టా పొందిన అసీమా చటర్జీని, సరోజినీదేవి నాయుడు, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్, కస్తూర్బా, విజయలక్ష్మి పండిట్, ఇందిరాగాంధీ వారందరినీ తలుచుకుంటున్నాం. తలుచుకోవాలి కూడా. గబగబా 21వ శతాబ్దానికి వచ్చేద్దాం. 2017లో ఏమైంది? బోర్డర్ సెక్యూరిటీ కాంబాట్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ తనుశ్రీ పరేఖ్, ఆమెను గుర్తించాలి. 2018 భారత పోలీస్ శాఖ అధికారి అర్చనా నాయుడు, 2019 మొట్టమొదటి ఇండియన్ నేవీ ఫీమేల్ పైలట్ శివాంగి. వీరందరినీ గుర్తుంచుకోవాలి కదా. ఇక 2021 వచ్చేసరికి కరోనా లోకాలు నేలేసింది. మన నిర్ణయాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా, ఆడా మగ అనే చర్చకి వీలు లేకుండా చేసింది. ఇక 2021లో చూస్ టు ఛాలెంజ్ అనే పేరుతో చాలా జరిగాయి కదా. ఈ విషయం గుర్తు ఒక్క మాట వినండి. కర్ణాటక అన్నాదుడి గ్రామంలో, హర్యానా మహేశ్వరి గ్రామంలో, అనేకమైనటువంటి గ్రామాల్లో, స్కూళ్లలో సుదీర్ఘంగా చర్చలు సాగాయి. దాని ఫలితం ఏమిటంటే 12 రాష్ట్రాల్లో, 23 ప్రాంతాల్లో, 12,068 గ్రామాలలో, 200 పేద మురికి వాడల్లో, 96,000 మంది బాలికలకి, 3 లక్షల మంది స్త్రీలకి వారి అవసరాలు, మందులు, విద్య, ఆహారం అందజేసింది. ఇది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే. స్త్రీల శారీరక వ్యవస్థలు, ఇంకా వారికి మాత్రమే సంబంధించిన బయట ఉండడాలు, శానిటరీ నాప్కిన్స్, జాగ్రత్తలు, సెక్స్ అవసరాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఊహకందనంత ప్రచారం, సంభాషణ, ఉపన్యాసాలు, పుస్తకాలు, సాహిత్యం, చర్చలు, సినిమాలు అన్నీ సాగాయి. మన తెలుగు సంస్థలు కూడా చేతులు కలిపాయి. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. కెలాగ్ టెక్నోసర్వ్ కంపెనీ, అడాని బిల్మియర్స్ ఫార్చ్యూన్, సూఫిసన్ మూవ్మెంట్, నాస్ కాంబాట్, గెలాక్సీ ఫౌండేషన్ వీరందరూ కూడా శ్రమించారు. అయితే ఇంకొకటి చెప్పనా, 2022 వచ్చేసరికి బ్రేక్ ద బ్యారియర్స్ అని అంటున్నారు. నాకు చాలా విషయాలు చెప్పాలనుంది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే స్త్రీ సాధికారత కదా, అందరికీ తెలుసు అంటున్నాం, కావాలంటున్నాం, ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం. అయితే సాధికారత అంటే ఏమిటి? తమంతా తాముగా సరైన సమయంలో నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థితికి ఎదగడం, అవాంతరాలు వచ్చినా ఎదుర్కోగలగడం, మహోదయం కోసం ముందడుగేయడం, తాను ముందుకి నడవటం, నడిపించటం. ఇది హక్కు కాదు, ధర్మం, బాధ్యత, కర్తవ్యం, జ్ఞానం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ కావలసింది ఏమిటంటే విద్య, అవగాహన, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మగౌరవం, సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ. ఆ స్వేచ్ఛని, అధికారాన్ని, హక్కుని కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా సద్వినియోగం చేసుకునే వివేకం కావాలి. బ్రేక్ ద బ్యారియర్ అంటే మగజాతిని శిక్షణనివ్వటం కాదు, స్త్రీ ధర్మాన్ని రక్షించుకోవటం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళటం, శారీరక దృఢత్వంతో పాటుగా మానసిక స్థిరత్వం పొందటం, కొత్త కొత్త సాంఘిక నియమాలు, రాజకీయ సిద్ధాంతాలు ఏర్పరచుకోవడం మాత్రమే కాదు, స్త్రీ ప్రకృతి ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, తగినట్టు నడుచుకోవడం, ఎక్సెప్షన్స్ రూల్స్ గా మార్చకుండా సామాన్య ధర్మం ఏదో, విశేష ధర్మం ఏదో తెలుసుకోవడం, ఆత్మధైర్యం, ఆత్మబలం, ఆత్మగౌరవం, ఆత్మవిశ్వాసం. ఈ ఆత్మ ఏమిటో దానినే పట్టుకోవాలి మనం అంతా కూడా.
ప్రస్తుత కాలంలో స్వేచ్ఛగా ముందుకు అడుగేయాలంటే విద్యను మించిన సాధనం లేదు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో విద్యను ఆర్జించాలంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మించిన పరికరం లేదు. నవ సమాజ నిర్మాణానికి స్త్రీ విద్య, స్త్రీని మించిన మార్గము లేదు. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఇవ్వండి రాజీ గారు, పూర్తి చేస్తాను. భారతదేశం అందించిన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి, వేదాంత చింతన, ఋషి వాక్కులు, సారస్వతం మనకి ఆధారపీఠం. అంటే అది ఫౌండేషన్. అది మన దేశానికే కాదండి, ప్రపంచానందరికీ కూడా. మహాభారతంలో ఉన్న 340 మంది స్త్రీ స్వభావాలని ఈ రోజు మీకు నేను ఏకరవ పెట్టగలను, స్పష్టంగా వివరణ చేయగలను. అంటే ఏమిటో తెలుసా? ఎన్ని కోట్ల మంది స్త్రీలు ఉన్నా ఈ 348 మందిలోకి ఒదిగిపోవలసిందే. అంచేత వారిని చదువుకోవాలంటున్నాను. మనకు కావలసింది ఏంటంటే స్త్రీ పురుష వివక్ష లేని ప్రపంచం, భేదాలు హెచ్చుతగ్గులు నిర్బలత్వం లేని సమాజం, సమాన హక్కులు, సమత, స్వేచ్ఛ, సంయమనం కావాలి. శ్రమకి సమాన ఫలం అందే ఆర్థిక వ్యవస్థ కావాలి. స్త్రీల సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అవకాశాలు, గుర్తింపు కావాలి. స్త్రీల సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణకి తగిన వ్యవస్థ కావాలి. స్త్రీలకు అవసరమైన ప్రత్యేక ఆరోగ్య వాతావరణం కావాలి. ముఖ్యంగా ఈ విషయం వినండి. ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇకాలజీ అనే నినాదం ఉంది చూసారా, దాన్ని మార్చాలి. ప్రొటెక్టింగ్ ఇన్నర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇకాలజీని గొంతెత్తి చెప్పాలి. అంటే అంతరంగ పరిరక్షణ, దానితో పాటు శరీర ధర్మ పరిరక్షణ, దాని వెంట స్వేచ్ఛ, దాని వెంట విద్య, అది మనం సాధించాలి. ఇందాక సిరి సీత మా సంపదలని చెప్పారు. అవును, సీత 8 దేశాలలో కౌన్సిల్ జనరల్, వైస్ కౌన్సిల్, కల్చరల్ అటాషే, ఎడ్యుకేషనల్ అటాషే దానిగా పనిచేసింది. లిబియా, లెబనాన్, సిరియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈజిప్ట్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఈ దేశాల్లో అది పనిచేసింది. నేను ఆ దేశాలన్నీ వెళ్ళడం జరిగింది. రాజకీయ నాయకులతో, అంతర్జాతీయ రాజకీయ నాయకులతో సంభాషణలు చేయగలిగిన అదృష్టం నాకు లభించింది. తర్వాత తాను ఎలాన్ మస్క్ గారితో కలిపి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేసింది. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు స్పేస్ మిషన్స్ కి తను వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ గా పనిచేస్తోంది. అయితే ఇంతకు మించిన ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుందా అని నేను అనుకుంటా. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మనం చాలా మంచి కాలంలో ఉన్నాం. స్త్రీలే ఈ రోజు ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నారు. మనం మంచి రోజుల్లో ఉన్నాం. మనం ఆనందంగా అద్భుతంగా వెళ్ళాలి. ఈ రోజు మనం అంతా కలుసుకుని సంభాషించుకుంటున్నామంటే ఇంతకు మించిన ఆనందం ఇంకోట్లేదు. అతీవ భాగ్యమేలనే అధీర భావమాపవే, అనాథుడెవడు భూమిపై త్రిలోకనాథుడుండగా, అఖండ ఆత్మభావమే అనంత విశ్వవ్యాప్తమై అజేయమైన శక్తితో అమర పదవి నందగా. వందే మాతరం, వందే మాతరం. నమస్కారం. అంటే ఎప్పటికప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇదే చెప్తూ ఉంటా. మీరు మాట్లాడుతుంటే నేను అన్ని మర్చిపోయి వినాలనుకుంటాను. నాకు సరిపోదు ఇలా 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు మీతో. ఐ నీడ్ టు హియర్ యూ మోర్ అండ్ I draw a lot of inspiration from your words, and I'm sure నాలాగా ఎంతో మంది ఉన్నారు. నాలాగే ఎంతో మంది మీ మాటల నుంచి, మీ మార్గం నుంచి బోల్డ్ అంత స్ఫూర్తిని పొందాలని మీరు అన్నట్టుగా నాకు సారీ థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. సో ఇందాక మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇంకో విషయం కూడా జ్ఞాపకం వచ్చింది. మన మధు గారు అన్నట్టు అన్కాన్షియస్ ఆర్ కాన్షియస్ బయస్ మనలో మనకి కూడా ఆడవాళ్ళుగా మనలో మనకు కూడా మన రక్తనాళాల్లో బహుశా అది కలిసిపోయింది అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు, చాలా సందర్భాల్లో. సో శారదా ఆంటీ అన్నట్టుగా అంతరంగ పరిరక్షణ, శరీర పరిరక్షణ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్త్రీ సాధికారత అంటే మనిషిగా అది మన ధర్మం, హక్కు కాదు. I loved it the way you said it, auntie. Thank you so much. Thank you. And now is now is the time for our last guest, but another powerful women I have known naku social media dwara na common friends dwara and public platforms lo itlaga avid gurinchi telusu. Ippadaka ee madhya kalamlone nen just last week I happened to meet her in person.
మొదటిసారి కలిసినా కూడా ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిలాగా, మా ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిలాగా కలిసిపోయి మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అసలు చాలా ఆనందం అనిపించింది నాకు. బలభద్రపత్రిని రమణి గారు, ఆవిడ పేరు చెప్పగానే సినిమాలు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఆవిడెవరో తెలుసు. సినిమాలని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, సినిమా సెలబ్రిటీస్ ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ముఖ్యంగా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ సాహిత్య రంగంలో ఆవిడ ఎంతో మందికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి, ఆత్మీయులు, అండ్ చాలా మంచి రచయిత్రి కూడా. 1993 నుంచి ఆవిడ రాస్తున్నారు. ఇప్పటిదాకా 26 నవలలు, 200కి పైగా కథలు, 100కి పైగా వ్యాసాలు, అండ్ 11 సినిమాలు, 26 టీవీ సీరియళ్ళు. అవి కాక ఇప్పుడు ట్రెండ్ ని ఫాలో అవుతూ 2 వెబ్ సిరీస్ లో కూడా ఆవిడ తన కథని ఇచ్చారు, స్క్రీన్ ప్లే రాస్తారు, అండ్ మాటలు కూడా రాశారు, రాస్తున్నారు. అండ్ సెన్సార్ బోర్డ్ మెంబర్ గా కూడా ఉన్నారు 2 సార్లు. కల్చరల్ కమిటీ చైర్ గా చేశారు తెలుగు సినిమా రైటర్స్ అసోసియేషన్ తరపున. అలాగే గీతా ఆర్ట్స్ అండ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కి ఆవిడ విమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ లో కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఎన్నో అవార్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి ఆవిడ జ్యూరీ మెంబర్ గా ఉన్నారు. నంది అవార్డ్స్ దగ్గర నుంచి, నంది అవార్డ్స్ ఫర్ మూవీస్ కి 2 సార్లు జ్యూరీ మెంబర్ గా ఉన్నారు. నంది అవార్డ్స్ ఫర్ టెలివిజన్ కి 3 సార్లు జ్యూరీ మెంబర్ గా ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అవార్డ్, ఇందాక చెప్పినట్టుగా అవార్డ్స్ కి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఆవిడ జ్యూరీ మెంబర్ గా ఉన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ జ్యూరీ అవార్డ్స్, నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఇలాగా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మొన్న ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ అయిన ఆవిడ సడిసేయకోగాలి నవల కూడా చాలా మంది సాహితీ ప్రియులకి, సాహితీవేత్తలకి ఆ నవల గురించి తెలిసే ఉంటుంది. అది ఆవిడది లేటెస్ట్ నవల. ప్రస్తుతం టీవీ సీరియల్స్ ఇంక రాయకూడదనే ఒక నియమం తీసుకున్నారని చెప్పారు. ఎందుకు ఏంటి అనే విషయాలన్నీ ఆవిడ చెప్తారు, ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడతారు. అండ్ దాని అంతటితో పాటు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, తన గురించి సమాజంలో జరుగుతున్న విషయాలు, అది టీవీ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, సినిమాలు కానివ్వండి, ఏమైనా సరే, ఎనీథింగ్ కంటెంపరీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్, షీఈస్ వెరీ, I have noticed her, following her on social media. I've noticed her, she's very vocal and she's very cutthroat in whatever she has to communicate. అండ్ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇంకొక విషయం నేను ఆవిడని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ముందు, ఇవాళ మన గెస్ట్లందరూ కూడా మనం అనుకున్న ఈ థీమ్లో దే ఫిట్ సో వెల్. బ్రేక్ ద బయస్. ఈ థీమ్లో వాళ్ళు అనుకున్న రంగంలో, వాళ్ళు ఉన్న రంగంలో, వాళ్ళు ఎంచుకున్న రంగంలో వాళ్ళు అది వరకు లేని ఒక స్థాయిని చేరుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అలాంటి స్థాయిని చేరుకున్న వ్యక్తులే. అండ్ హియర్ ఐ వెల్కమ్ రమణి గారు. హలో అండి రమణి గారు. హలో, హ్యాపీ విమెన్స్ డే మీకు కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంతమంది గొప్పవాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇంకొంచెం టైం ఇచ్చి ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది నాకు. పద్మకుప్ప గారు అసలు కలవడానికి కూడా ఆస్కారం లేనటువంటి మహిళ ఆవిడ. శారదా పూర్ణసొంటి గారి గురించి నేను చాలా వరకు చదివాను, చాలా వరకు విన్నాను. ఆవిడ బయోడేటా రాస్తే ఒక నా నవలంత అవుతుందేమో. అందుకని అవుతుందండి. అలాగే ఎంతో ప్రేమగా శారదా సింగిరెడ్డి గారు నన్ను ఆహ్వానించారు. అలాగే మన ఆట కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ, పురుషులకి, స్త్రీలకి కూడా నా నమస్కారాలు. ఆహ్వానించినందుకు థ్యాంక్స్. ఇంకా మృదు మధుర భాషిని మా రాజేశ్వరి గురించి ఏం చెప్పాలి. ఆ అమ్మాయిని ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సీరియల్లో యాక్ట్ చేస్తుండగా ప్రియురాలు పిలిచే అని ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి సీరియల్లో చూశాను. చాలా అందమైన అమ్మాయి అనుకున్నాను. బట్ ఆ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చేసింది మీ అందరి కోసం. మా అందరినీ వదిలిపెట్టి, మా రంగాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అలాగే అరుణ సుబ్బారావు నాకు చెల్లెలు లాంటిది. తను మొట్టమొదట స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి అక్క ఇట్లా ఉంది, ఇలా నేను పాటలు రాయగలను, పాడగలను అన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను చాలా ప్రోత్సహించాను. నాకు చాలా ప్రియమైన అమ్మాయి అరుణ. అలాగే ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత బాగా యాంకరింగ్ చేస్తుంది అమ్మాయి అనిత. అలాగే రాజేశ్వరి. వీళ్ళు భాష మర్చిపోలేదు, ఇంతకాలమైనా వచ్చి ఇంత మధురంగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. వీణుల విందుగా ఉంది నాకు మీరు తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటే. ఇంకా ఈరోజు బ్రేకింగ్ ద బయాస్ అని ఒక టాపిక్ పెట్టారు. చాలా మంచి పని చేశారు మీరు. ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, ఒక్కొక్కసారి పిలిచేస్తూ ఉంటారు. సినిమా గురించా, కథ గురించా, సాహిత్యం గురించా, నేటి తరం గురించా, మొన్నటి తరం గురించా, ఏమి తెలియకుండా రావడం కంటే ఒక టాపిక్ పెట్టడం చాలా మంచి విషయం.
బ్రేకింగ్ ద బయాస్ అంటే నేను మా అమ్మమ్మ గారితోటే మొదలు పెట్టాలండి. 1930లో ఆవిడ మా తాతగారిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత, అప్పుడు ఆయన BA చదువుతూ ఆవిడ్ని దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారితో కలిపి ఒక హాస్టల్‌లో ఉంచి ఆవిడని అప్పట్లో PUC చదివిచ్చారాయన. ఆవిడ అక్కడి నుంచి ఆవిడ ప్రస్థానం ఎలా సాగిందంటే, తన భర్త స్వాతంత్ర సమరంలో పాలు పంచుకుంటూ ఒక ఆన్ ఫుట్ బ్యాచ్ అని పెట్టి రాజమండ్రి నుంచి లక్నోకి ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ మీట్‌కి నేను నడిచి వెళ్తాను ప్రచారం చేసుకుంటూ మన స్వాతంత్రం గురించి అని చెప్పినప్పుడు, ఈవిడ ఉయ్యాల్లో ఉన్న బిడ్డని చంకనేసుకొని నేను కూడా వస్తాను అంది. లేదు, మేము 9 మంది మగవాళ్ళం అడవుల్లోంచి నడిచి వెళ్తాము, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, నువ్వేదో అమ్మ చాటు పిల్లవి, నాన్న చాటు పిల్లవి, నువ్వు అలా రాలేవు అని అంటే, ఆవిడ ఒకటే చెప్పింది, నేను చదువుకున్న రామాయణంలో సీతాదేవి నాకు ఆదర్శం. నేను మిమ్మల్ని వదిలేస్తే మీరు తిరిగి వస్తారని కూడా నాకు గ్యారంటీ లేదు. అంత తెగిన గాలిపటంలాగా ఆయన వెళ్ళి అరెస్ట్ అయిపోతూ ఉండేవారు ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో. నేను మీ వెంట ఉండాల్సిందే అంది. అప్పుడు ఆవిడకి 18 ఏళ్ళు, పాపకి ఏడాది. ఆ పాపని భుజాన వేసుకుని ఆవిడ వాళ్ళతోటి మగవాళ్లతో సరి సమానంగా 5 నెలల 14 రోజులు నడిచింది లక్నో చేరడానికి. అడవుల్లోంచి రైలు మార్గాలు లేవు, పోలీసుల నిఘా ఉంది వీళ్ళ మీద. వీళ్ళు ఫండ్ కలెక్ట్ చేశారు. దారి పొడుగుతా కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిన ఉద్దేశం ఏమిటంటే, వీళ్ళు ఎందుకు నడిచారు అసలు ఇంత 5 నెలల 14 రోజులు లక్నో ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ మీట్కి వెళ్ళి వీళ్ళు ఏం చెయ్యాలంటే, గాంధీ గారిని, నెహ్రూ గారిని వాళ్ళని కలిసి ఈ ఫండ్ వాళ్ళకి అందించాలి. అయితే వాళ్ళకి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి. తలదాచుకోవడానికి చోట్లేక శ్మశానాల్లో పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. పోలీసులు పట్టుకొని కొత్తగా ఊళ్ళోకి వచ్చారని దొంగలనుకుని బందికానాల్లో వేసిన రోజులు ఉన్నాయి. మరి ఈ స్త్రీ కూడా వాళ్ళతో పాటుగా నడిచింది. స్త్రీలకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయో మనకు తెలుసు, కానీ వాటన్నిటినీ కూడా మా అమ్మమ్మ గారు లెక్క చేయలేదు. వాళ్ళతో పాటుగా నడిచింది. బండి ఎక్కిస్తాను, స్త్రీవి కదా అని మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు 1-2 సార్లు ఈవిడికి కొంచెం ఒక వాహనం ఏదో చూసి బండి ఎక్కిస్తే పాపం ఒకసారి అది లోయలో పడిపోయి యాక్సిడెంట్ కూడా అయింది. ఆ తర్వాత ఆవిడ దేవుడి దయ వల్ల పాపకి ఆవిడకి ఏమీ కాలేదు, కానీ ఆవిడ ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నేను మీతో పాటే నడుస్తాను అని చెప్పింది. నడుస్తూనే వెళ్ళింది ఆవిడ. ఆవిడే మాకు చాలా పెద్ద స్ఫూర్తి. నేను అసలు రచయిత్రి అవ్వాలని అనుకోలేదు. ఒక స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసేదాన్ని. నాకు ఆ లక్నో మజిలీలో అమ్మమ్మ చెప్తూ ఉంటే రోజు అవి నేను పుస్తకంగా రాసి నా భావితరాలకు అందించాలని అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆవిడ ఒక స్త్రీగా ఎన్ని బయోస్ని ఛేదించిందంటే, అప్పట్లో చదువుకోవడమే కాదు, ఇంతమంది మగవాళ్ళతో కలిసి అడవుల్లోంచి ప్రయాణించడమే కాదు, ఆ తర్వాత మా తాతగారు ఆవిడని ఏ చెట్టు కిందో 3 ఆడపిల్లలతో వదిలేసి హైదరాబాద్ కూడా అలాగే తీసుకొచ్చి ఒక జటాభవన్ అన్న దాంట్లో వదిలేసి ఆయన అరెస్ట్ అయిపోయారు. ఆయనని ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారో తెలియదు, ఎందుకంటే రైలు గొలుసుల శ్రీహర్రావు గారు అని ఆయనకి పేరు. ఆయన ఎన్నో చేశారు, ఎన్నోసార్లు జైళ్ళల్లో ఉన్నారు. అమ్మమ్మ కూడా జైలుకి వెళ్ళింది. అయితే ఈవిడ ఒక స్త్రీ ఆడసింహంలాగా వెళ్ళి ఒక జైలర్తో పోట్లాడిన సంఘటన కూడా ఉంది. ఆయనమ్మ నువ్వు వెళ్ళిపో, నువ్వు ఈయనని రేపు పొద్దున్న వదులుతాము, ఈయనని వదిలితే గవర్నర్ గారు ప్రయాణం చేస్తున్న రైలు ఆపేస్తారమ్మా, నీ భర్త గురించి నీకు తెలీదా, ఈయన పేరే రైలు గొలుసుల శ్రీహర్రావు గారు, ఈయన రైలు ఆపేస్తారంటే ఆవిడ నన్ను కూడా మీరు పెట్టండి పోలీస్ స్టేషన్లో. మేమిద్దరము కలిసి ఇక్కడ సభకి వచ్చాం, పిఠాపురం రాజావారు ఎవరు ఏర్పాటు చేసిన సభకి వచ్చాం కాబట్టి నన్ను కూడా పెట్టండి జైల్లో అంది. అక్కడ ఆడ కానిస్టేబుల్ లేక ఆ రూల్స్కి ఆయన తల వంచి ఈవిడతో వాదించి ఓడిపోయి అప్పుడు మా తాతగారిని వదిలేశారట. ఆ రోజు రాత్రి నన్ను కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టండి సమానంగా అని ఆవిడ అడిగినందుకు. తర్వాత తాతగారు అసలు మాకెవరికి చెప్పకుండా, నేను పుట్టనే లేదనుకోండి, భార్యకు కూడా చెప్పకుండా ఆయన నూజెండ్ల ప్లాట్ఫామ్ మీద ప్రాణాలు వదిలేశారు. అందరూ అంతకుముందు ఆయనతో ప్రయాణం చేసిన ఆయన్ని కనుక్కుంటే ఈయన ఫలానా సూరంపూడి శ్రీహర్రావు గారు అని తెలిసింది. అప్పుడు ఈయన భార్య సూరంపూడి వెంకటరమణమ్మ గారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. ఆవిడకి 3 కూతుళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలియపరచాలి అంటే రేడియోలో చెప్పారు, పత్రికలో వేశారు, కానీ తెలియలేదు ఎవరికి. వీళ్ళు రేడియోలు వినలేదు, పత్రికలు చదవలేదు, ఆయన వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు.
కానీ ఆయన పోయిన వార్త వీళ్ళకి 3వ రోజు తెలిసింది. అప్పటి నుంచి మా అమ్మమ్మ గారు ఆయన శవాన్ని కూడా ఎవరు చూడలేదండి. అస్థికలు మాత్రం తెచ్చుకోవడానికి మా పెద్దనాన్నగారితో కలిసి, అంటే ఆవిడ రెండో అల్లుడితో కలిసి ఆవిడ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ఒక మాట అన్నారట. ఆ అస్థికల్ని అలాగా పుల్లతో తీస్తూ ఉంటే అది బుస్సుమంది. చూసావా ఆయన ఆవేశం ఇంకా చల్లారలేదు అని చెప్పారట అల్లుడితో. అక్కడి నుంచి ఆవిడ ఈ 3 పిల్లల్ని పెట్టుకొని, ఆవిడ ముసలి తల్లిని పెట్టుకొని రోజు సర్వోదయ పాత్ర అనేది వసూలు చేసి మార్వాడి సేట్ల ఇళ్లలోంచి బియ్యం తీసుకొచ్చి గాంధీ భవన్లో ఇచ్చి, ఆ తర్వాత నూలు వడికి లైబ్రేరియన్గా పనిచేసి సాయంత్రం దాకా ఆవిడ తీసుకెళ్ళినది ఏదో ఒక రొట్టె అటుకులు, ఆ రోజుల్లో మడిగా అటుకులు తీసుకెళ్లేవారు. అవి తిని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు హిందీ ట్యూషన్లు చెప్పి, ఆవిడ చదువుకుంది కదా మరి హిందీ కూడా ప్రాథమిక అవన్నీ, ఆవిడ హిందీ ట్యూషన్లు చెప్పి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ మా మనవలందరినీ దగ్గర కూర్చోపెట్టుకొని మాకు లెక్కలు చెప్పి, హిందీ చెప్పి, ఇంగ్లీష్ చెప్పి, ఆ రెనన్ మార్టిన్ గ్రామర్ బుక్ కీతో సహా మాకు బట్టి పట్టించి ఆ రకంగా ఆవిడ మమ్మల్ని పెంచింది. బిఏ వరకు కూడా అమ్మమ్మ ముందు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే తప్పులు దొర్లితే గట్టిగా తిట్టేది, లేచి పట్టుకునేది, గ్రామర్ మిస్టేక్, అదేమిటి అలా మాట్లాడేవని. అలాంటి అమ్మమ్మ ఆ రోజుల్లోనే 1935 ప్రాంతాల్లోనే ఆవిడ ఎన్నో బయోస్ని ఛేదించింది. తర్వాత 3 ఆడపిల్లల్ని ఆవిడ పెంచుకుంది. భర్త ఉన్నది కూడా దేశానికి అంకితం చేసేసాక ఆవిడ ఒంటరి పోరాటం చేసింది. అప్పుడు ఆవిడకి పెన్షన్ రాలేదు. పెన్షన్ రాకపోతే వరాహగిరి వెంకటగిరి గారు వచ్చారు, రాష్ట్రపతి భవన్లో ఉన్నారు అని తెలిసి మా అమ్మతో చెప్పింది. ఆ గిరి మా ఇంటిలో వచ్చి మా ఆయన పక్కన కూర్చుని నేల మీద కూర్చుని నేను వడ్డించిన చింతకాయ పచ్చడి అన్నం తిన్నవాడే, వదిన ఎంత బాగుందో పచ్చడని, అతన్ని నేను కలుస్తాను అని అంటే, అమ్మ గిరిగారిని కలవడం మాటలు కాదు, చాలా కష్టం, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా అంటే ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదు. ఆవిడ ఎప్పుడూ మాకు అదే చెప్పేవారు, ప్రయత్నించి ఓడిపో, అది చాలా గౌరవప్రదమైనది, అసలు ప్రయత్నమే చేయకపోవటము అనేది అగౌరవప్రదం అని చెప్పేవారు. అందుకని వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఎంతో కష్టపడి ఆ ఉత్తరం, ఆయన రాసిన ఉత్తరం చూపించి లోపలికి వెళ్ళారట. ఆయన నా భర్త స్నేహితుడని. అప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అడిగారట, రమణమ్మ నన్ను 2000 రూపాయలు పంపితే అవి తిరగకొడుతూ తిడుతూ ఉత్తరం రాసింది ఈ అమ్మాయేనా అని మా అమ్మని చూపించి అడిగారట. ఆ అమ్మాయి కాదు, నా పెద్ద కూతురు, దానికి వాళ్ళ నాన్నలాగే ఆవేశం ఎక్కువ. ఏం రాసిందంటే, మా అమ్మ దిక్కుమాలింది కాదు, ఈ 2000 తోటి మాకు మురిగేది లేదు, ఆవిడకి మా నాన్న చాలా న్యాయం చేశారు, 3 ఆడపిల్లల్ని ఇచ్చే పోయారులేండి, ఆవిడ గురించి మీరు వర్రీ అవ్వద్దు అని ఉత్తరం రాసి, ఎందుకైనా ఉంటాయి మీ అవసరాలకి ఈ 2000 తీసుకోండి అన్నట్టు. అప్పుడు మా అమ్మమ్మ ఎంత సిగ్గుపడుతూ గిరిగారికి క్షమార్పణలు చెప్పబోతే, సింహం కడుపున సింహమే పుడుతుంది రమణమ్మ, అలా రాయకపోతే నేను ఎంతో ఆశ్చర్యపోయేవాడిని అని ఆయన నవ్వి దీవించారట వాళ్ళని. ఆ తర్వాత అమ్మమ్మకి పెన్షన్ వచ్చేటట్టు చేశారు. 3 కూతుళ్ళు కూడా, పెద్ద కూతురు మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో, రెండో కూతురు విద్యుత్ సౌధాలో, మా అమ్మ ఆర్టీసీలో ఆ రోజుల్లోనే ఉద్యోగాలు చేశారు. సో ఆ తర్వాత మా తరం వచ్చేటప్పటికి నేను ఉద్యోగం చేయలేదు చాలా రోజులు. ఎందుకంటే అమ్మ ఉద్యోగం చేయటం వల్ల నేను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను అన్నది ఏదో నా మనసులో ఉండిపోయి, ఈ స్టేట్ సెలక్షన్ కమిషన్ అది రాసినప్పుడు కూడా నాకు సెలెక్ట్ అయినా నేను వెళ్ళలేదు. ఒక టీచర్గా నేను ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైము నేను ఒక కవిత రాస్తే దానికి వీరేంద్రనాథ్ గారు జడ్జిగా ఉండి ఆ పత్రికకి ఈ కవిత చాలా బాగుందని అప్పట్లో ఆయన రైటర్స్ వర్క్షాప్ నడుపుతూ ఒక అమ్మాయిని మా ఇంటికి పంపించారు. నాకు ఏమాత్రం ఉద్దేశం లేదు రచయిత్రి అవ్వాలను, సినిమా రైటర్ అవ్వాలను, టీవీ రైటర్ అవ్వాలను, అంత పెద్ద పెద్ద గోల్స్ ఎయిమ్స్ ఏమి లేవు నా జీవితంలో. పిల్లల్ని పెంచుకుంటూ వాళ్ళకి చదువు చెప్తూ ఈ స్కూల్ టీచర్ ఉద్యోగంలో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. అయితే ఈ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం మేము కొత్తగా. అప్పుడు మా ఇంటికి అమ్మమ్మ నేను మధ్యాహ్నం పూట క్యూరింగ్ చేసుకునేవాళ్ళం. మా అమ్మమ్మ గారు 86 ఏళ్ళు బతికారు. చివరి రోజుల్లో నా దగ్గరే ఉండేవారు. ఆవిడ ఈ లక్నో మజిలీలు చెప్తూ ఉంటే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉండేదంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పించుకునేదాన్ని. అందులో ఆవిడ ఎన్నో పేర్లు చెప్తూ ఉండేవారు. బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వచ్చారు, ఆయన దారి పొడుగుతా ఇలా ఆంధ్ర నుంచి ఆన్ఫ్యూట్ బ్యాచ్ వస్తుంది, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అని చెప్తూ వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత మేల్కోటే గారు ఇలా చేశారు, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ఇలాగ తమ్ముడు అని పిలిచేది, మీ తాతయ్యని నన్ను మరదలు అనేది, ఇలా ఎన్నో
పేర్లు చెప్తూ ఉంటే అందులో సొంటి పురుషోత్తం గారు, గాడిచెర్ల రామారావు గారు, ఇలా ఎన్నో పేర్లు ఆ లీడర్ పుస్తకంలో వస్తాయి. మా తాతగారితో పాటు సహాధ్యాయి, ఆ తర్వాత జైల్ మేట్ కూడా అయిన ముదిగొండ రాజలింగం గారు కూడా నాకు ఈ లీడర్ ఆవిష్కారప్పుడు సభకొచ్చారు. ఆ పుస్తకం రాయాలన్న కోరికతోటి నేను అది మాత్రం వీరేంద్రనాథ్ గారిని అడిగాను. ఆయన నన్ను పిలిపించారన్నమాట. ఆ కవిత చాలా నచ్చి, ఈ పుస్తకం వేయించి పెడతారా? నాకు అసలేం తెలియదు పబ్లిషింగ్ అంటే ఏంటో, కానీ మా తాతగారి చరిత్ర ఇది, మా అమ్మమ్మ గారు బ్రతికుండగా ఈ పుస్తకం వేయించాలి, ఇది ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తుంది అని చెప్పాను. ఆయన దేశభక్తుల చరిత్రలు ఎవరు చదువుతారమ్మా, సరే అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళు అన్నారు. కానీ మా ఇంట్లో ఫోన్ కూడా లేదు అప్పుడు. 92లో ఇదంతా. ఆయన మా వారి ఆఫీసుకి ఫోన్ చేసి మేము వెళ్ళినప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాము ఆయనది. నా కళ్ళ నుంచి పొట్ట కన్నీళ్లు కారిపోయాయి ఆ నవల చదువుతూ ఉంటే. ఫలానా తారీఖు రోజు ఆ నవల ఆవిష్కార ఫంక్షన్ ఉంది, ఎంస్కో వాళ్ళు వేస్తున్నారు, మీరు మీ ఆవిడ రావాలి, కొన్ని ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ ముందుగా తీసుకెళ్ళి మీ బంధువులందరినీ పిలవండి అన్నారు. ఇది నేను మర్చిపోలేని రోజు. బహుశా నా జీవితం ఒక మలుపు తిరగటానికి ఇదే కారణం కూడా అయి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నేను లీడర్ రాసిన తర్వాత ఒక యాక్సిడెంట్లో నా కాలు పడిపోయి ఆల్మోస్ట్ పార్షియల్ పెరాలసిస్ లాగా వచ్చినప్పుడు, నా స్పైనల్ కార్డ్ దెబ్బతిని ఆపరేషన్ అయ్యి బెడ్లో ఉన్నప్పుడు మొదటిసారి నా నవల కొనుక్కోవడానికి ఒక ప్రొడ్యూసరు, అలాగే ఒక టీవీ సీరియల్ చేయడానికి ఈటీవీ నుంచి వాళ్ళ జనరల్ మేనేజర్ గారు, ఒక డైరెక్టరు మా ఇంటికి వచ్చారు. ఫస్ట్ టీవీ సీరియల్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్పాను, మీరు రైట్స్కి ఎంత డబ్బులు ఇస్తారో ఏంటో నాకు తెలియదు, కానీ నేను స్క్రీన్ ప్లే, సంభాషణలు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో నేను కూడా పనిచేయాలి. స్త్రీలు నవల రైట్స్ అమ్మేసి ఊరుకుంటున్నారు, ఎవరు వెళ్ళి సెట్స్లో పనిచేయట్లేదు. నేను అలా ఉండను, నేను యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను, నన్ను కూడా సిట్టింగ్స్కి పిలవండి, నేను స్క్రీన్ ప్లే చేస్తాను, సంభాషణలు రాస్తాను. అంటే వాళ్ళు మీకు వచ్చా అని అడిగారు. మీకు ఇవన్నీ వచ్చా అని అడిగారు. నాకు రావు, నాకు నేర్చుకోవాలన్న అభిలాష ఉంది అన్నాను. ఆ తర్వాత సినిమాకి రైట్స్ కొనడానికి నందమూరి బాలకృష్ణ గారి తోడలుడు ఎంఆర్వి ప్రసాద్ గారు వచ్చారు. ఆయనది బాలకృష్ణ గారిది ఇద్దరిది కలిపి పీబీ ఆర్ట్స్ ఆ బ్యానర్. అప్పుడు వాళ్ళకి రేపల్లెలో రాధాం నేను రైట్స్. వాళ్ళకి ఇదే చెప్పాను, నేను వస్తాను షూటింగ్కి, నేను వస్తాను సిట్టింగ్స్కి అని. అమ్మ నువ్వు బెడ్ మీద ఉన్నావు, నడిచే స్థితిలో లేవు, అసలు ఎప్పుడు నీ కాలు బాగవుతుందో కూడా తెలియదు అన్నారు. మీరు పని ఇవ్వండి బాగవుతుంది అన్నాను. అలాగే 3 నెలల తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాలలో. నేను మా అమ్మని, మా చిన్నబ్బాయిని తీసుకొని షూటింగ్కి వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత నేను నడుముకి బెల్ట్ పెట్టుకుని 23 సంవత్సరాలుగా టీవీ స్క్రీన్ ప్లేలు, సంభాషణలు, కథలు ఇవ్వటం, సినిమాలకి అన్ని చేస్తూనే ఉన్నాను. రాజేశ్వరి గారు చెప్పినట్టు వెబ్ సిరీస్ వరకు కూడా నేను రకరకాల అన్ని రూపాలలో, రేడియో నాటికలు కూడా అన్ని రాస్తూనే ఉన్నాను. టీవీ సీరియల్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు రాయట్లేదు అని అంటే, నా పిల్లలు ఎలా పెరిగి పెద్దయ్యారో నాకు తెలియలేదు. డైలీ సీరియల్స్ రాయడం వల్ల రోజు ఎన్ని గంటలు మేము శ్రమ పడాలో దాని వెనకాల. రాస్తూ మధ్యలో ఎప్పుడైనా కొంచెం లేట్ అయ్యి ఏ చీరల షాప్‌కో వెళ్ళినా, ఏ డాక్టర్ దగ్గరకో వెళ్ళినా అక్కడికి కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఫోన్ చేసి బలానా 60/12 రాలేదండి, లేకపోతే బలానా 99/13 అర్జెంట్‌గా షూటింగ్ పెట్టాలండి, ఇవాళ లేదు కానీ మాకు హీరోయిన్ రాలేదు కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసేసేయండి, ఇవాళ సీన్ ఇచ్చేసేయండి, ఆర్టిస్టులను బట్టి అడుగుతున్నాం. ఇలా అనడం వల్ల అప్పటికప్పుడు మార్పులు, చేర్పులు, సెట్‌కి వెళ్ళటం, అప్పటికప్పుడు సంభాషణలు రాయడం, అక్కడున్న వాళ్ళని చూసుకొని రాయటం, అక్కడున్న ప్రాపర్టీస్‌ని చూసుకొని రాయటం, అక్కడున్న లొకేషన్‌ని బట్టి రాయడం, ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సి వస్తుందండి ఒక లేడీ రైటర్‌గా, స్క్రీన్ ప్లే రైటర్‌గా, ఒక సంభాషణ రచయిత్రిగా. అలా నేను చాలా సంవత్సరాలు చేశానండి. 23 సంవత్సరాలు చేశాను. చాలా ఎక్కువ డబ్బులు రాలేదు కానీ నాకు చాలా ఎక్కువ ప్రేమ వచ్చిందండి ఇండస్ట్రీలో కూడా. రామానాయుడు గారి సినిమాలు చేశాను, ఆయన ఎప్పుడు నన్ను కూతురులా చూసేవారు. ఆ తర్వాత కెఎస్ రామారావు గారు, అల్లు అరవింద్ గారు, అందరూ కూడా, పరచూరి బ్రదర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా మా అమ్మాయి అంటూ నన్ను చాలా ఆప్యాయంగా చూస్తారు. అలాగే వాళ్ళు విమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ కూడా వాళ్ళ కాంపౌండ్స్లో పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ నా పేరే సూచించారు, తననే చైర్పర్సన్గా పెట్టాలి అని చెప్పి. అటు సురేష్ బాబు గారు కానీ, ఇటు అల్లు అరవింద్ గారు కానీ. అలాగే మా రైటర్స్, తెలుగు సినిమా రైటర్స్ అసోసియేషన్లో
ఇంతమంది దిగ్గజాలు లాంటి వాళ్ళ లాంటి కవులు, పండితులు, మరి మా అన్నయ్య మమ్మల్ని దుఃఖ సాగరంలో ముంచివేసి వెళ్ళిన సిరివెన్నెల గారు కానీ, జొన్నవెత్తెల గారు కానీ, భువనచంద్ర గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను చెల్లాయి చెల్లాయి అని పిలుస్తూ వాళ్ళతో కవి సమ్మేళనాలు అవి పెట్టించినప్పుడు కూడా ఒక లేడీ మనకి చైర్పర్సన్గా ఉండడం ఏంటి, మనం ఇంతమంది మగ రచయితలు ఉన్నామని వాళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు. అంత ఓర్పు మనకు ఎక్కడిది అన్నారు. మొత్తం సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కి నా భుజాల మీద వేసేసారు. నేను, నాతో పాటు అనురాధ ఉమర్జీ అని ఇంకొక అమ్మాయి, ఇంకొక 3 కుర్రాళ్ళని పెట్టుకుని మేము అత్యద్భుతంగా మా సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ మొత్తం కేశవదాస్ గారి దగ్గర నుండి మేము అప్పటి నుంచి మొదట్లో బలజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ గురించి రూపకాలు, వాళ్ళు చేసిన పాటలతో కూర్చిన రూపకాలు అన్నీ రాసి కూర్చి, సినిమా కవి అంటే ఎంత గొప్పవాడో, సినిమా రచయితల సంభాషణలు రాయటం వెనకాల ఎంత కృషి ఉందో అందరికీ తెలిసేటట్టుగా, చివరికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కవి పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో ఆ స్కిట్ కూడా రాసుకుని వేసుకుని ఏ శతదినోత్సవం అవుతూ ఉంటే అందరినీ పిలుస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ నన్నే పిలుస్తాడేమోనని కవి లేస్తూ ఉంటాడు. అలా కాదు, ఫైట్ మాస్టర్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈసారి అసలు ఆయన లేకపోతే మనకి ఈ సినిమాయే లేదు అని మాట్లాడుతూ ఉంటే భార్య అంటుంది, మిమ్మల్ని ఏమోనండి అంటుంది. మళ్ళీ ఈయన లేచే లోపల మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని అంటారు. మళ్ళీ కూర్చుంటాడు, మళ్ళీ కాసేపటికి అంటారన్నమాట. ఇంత అందంగా సినిమా రావడానికి అసలు ప్రతి సీనులో మీరు ఇంతగా నిమగ్నం అవ్వడానికి దీనికి అసలు సృష్టికర్త ఎవరో తెలుసా అనగానే మళ్ళీ కవిని మిమ్మల్ని అండి అంటుంది భార్య. ఆయన లేవబోతూ ఉంటే కాదు డైరెక్టర్ అని అంటారు. మొత్తానికి కథ ఇచ్చిన రచయితని మాత్రం పిలవరు, సభలో పిలిచిన ఆఖరణ పిలుస్తారు అన్నమాట. వందన సమర్పణప్పుడు చెప్తారు ఆయన గురించి. ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఛాన్స్ వస్తుంది, పాటల క్యాసెట్లు అవి విడుదలైనప్పుడు డైరెక్టర్లకి, ఇంకా ఆర్టిస్టులకి అయితే సినిమా మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రెస్ మీట్లు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ దానికోసం మనసులో ఒక కళని సృజించి అది తెర మీద ఆడాలని చెప్పి, అది ముందు తన మనసులో ఎంతో కష్టపడి ఆ పాత్రల్ని పుట్టించి, వాళ్ళని పెంచి పోషించి, వాళ్ళని అందంగా తయారు చేసి వదిలే ఆ కవికి మాత్రం చాలా ఏళ్ల నుంచి అన్యాయమే జరుగుతుంది. కానీ ఆ రచయితలు దర్శకులు కూడా తామే అయినప్పుడు వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది. అలా స్త్రీలలో ఎవరు కూడా రచయిత్రి అయ్యుండి దర్శకులు అవ్వడం అనేది జరగలేదు. అయితే అప్పటికి కూడా నేను చాలా ఆనందంగానే ఫీల్ అవుతున్నాను. ధైర్యంగా చెప్పగలను 25 ఏళ్ల తర్వాత ఇట్స్ ఎ మేల్ డామినేటెడ్ ఎరేనా అని. అందులో ఇంకా నాకు కొంచెం గౌరవం ఇస్తున్నారు, పోస్టులన్నీ నాకు ఇస్తున్నారు. చివరికి నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ జ్యూరీకి కూడా నేను వెళ్ళాను, ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ జ్యూరీకి కూడా వెళ్ళాను. ఆ చుట్టూ ఉన్న స్త్రీలను చూస్తుంటే, ఆ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ జ్యూరీకి వచ్చినప్పుడు అసలు వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉంటే సినిమా అంటే నాకు గౌరవం పెరిగిపోయింది. అసలు సినిమా ద్వారా వాళ్ళు ఏమేమి సాధిస్తున్నారు, ఎన్ని చూపిస్తున్నారు. నేను వెళ్ళినప్పుడు మహానటి సినిమా వచ్చింది మన తెలుగులో. దానికి చాలా అవార్డ్స్, చాలా డిపార్ట్మెంట్స్కి రావడానికి, ముఖ్యంగా హీరోయిన్కి సినిమాకి వదిలిపెట్టండి, డైరెక్టర్కి అందులో పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఆ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ, ఆ మేకప్ కానీ, ఆ ఆహార్యం కానీ, నృత్యం కానీ, అలాంటి వాళ్ళకి రావడానికి నేను చాలా శ్రమించాను. 7-8 అవార్డ్స్ మనకి వచ్చాయంటే నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్లో అది చిన్న మాట కాదు. కానీ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు రాలేదు, రీజనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు వచ్చింది. నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు కూడా రావాలి మా తెలుగుకి అని నేను స్టీరింగ్ కమిటీ వాళ్ళతో చాలా తలపడ్డాను. అప్పుడు వాళ్ళు, మేము చూస్ చేసిన సినిమాలు చూడమ్మా, ఆ తర్వాత నువ్వు నీ మాట చెప్పు అన్నారు. అందులో హిల్లోరే అనే సినిమాకి ఆ సంవత్సరం నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. ఆ హిల్లోరే సినిమాలో ఎంత సున్నితమైన అంశం అంటే, ఆ రాజస్థాన్ ఎడారుల్లో స్త్రీలని పురుషులు అసలు వాడి నీళ్లు తెచ్చుకునే కొండంతో ఆ పనిముట్టులాగా చూస్తాడు. అంతే, పిల్లల్ని కనడానికి వాడు ఉపయోగిస్తాడు. ఇంకా ఆమె మనసు కానీ, ఆమెతో మాట్లాడటం కానీ ఏమీ ఉండదు. కానీ వాళ్ళు ప్రతి వారము ఒక పండుగ లాంటిది చేసుకుని అందులో పురుషులు నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ అమ్మాయి మనసులోంచి ఒక కోరిక, తను కూడా అలాగ వెళ్ళి నృత్యం చేయాలి అన్న కోరిక, అందరితో కలిసి నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక
ఒకతను ఎవరో అడుక్కునేవాడు లాంటి వాడు ఒక డోలక్ కొడుతూ ఉంటే ఒక చిన్న పిల్ల ఫస్ట్ పాదం టక్క టక్క వేస్తుంది ఆ ఇసుకలో. అది చూడగానే అందరూ లయబద్ధంగా ఊగుతూ వీళ్ళు కూడా డాన్స్ చేస్తారు. అది ఒక పెద్ద విప్లవాత్మకమైన మార్పు. అక్కడి నుంచి స్త్రీలు మనం ఎందుకు నృత్యం చేయకూడదు అని చెప్పి అందరూ నృత్యం చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఇంటికొచ్చాక విపరీతమైన దెబ్బలు తింటారు ఆ పురుషుల దగ్గర నుంచి. మన ఆచారానికి కట్టుబడి ఉండాలి, మీరు బయటికి రాకూడదు, ఆ గూంగట్ అనేది అసలు నువ్వు ఎలా తీసావు అని చెప్పి కొడతారు. అయినా సరే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎదురు తిరిగి ఆ రక్తాలు స్రవిస్తున్న వాళ్ళే వెళ్ళి పెద్దగా అరుస్తూ పాట పాడుతూ నృత్యం చేస్తారు. అవాకైపోతారు పురుషులందరూ. చేతుల్లోంచి ఆ కర్రలు లాఠీలు జారిపోతాయి. వాళ్ళు అలా నోరు తెచ్చుకొని చూస్తూ ఉండిపోతారు. అది హిల్లోరే సినిమా. ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇంకా మేము చాలా ఎదగాలి, ఇంకా చాలా చాలా ఈ భావజాలం నుంచి బయటకు రావాలి. ఒక ఎదిరించడం అనేది ఏదో చదివేసుకుంటాము లేకపోతే ఇంకేదో చేసేస్తామనే కాదు. ఇంకా ఆడవాళ్ళు ఇంకా భారతదేశంలో కూడా మారుమూల ప్రాంతాలలో ఇంకా ఎన్నో దేశాలలో ఎన్నో తెగలల్లో స్త్రీని చాలా నీచంగా చూస్తున్నారు. ఆమె శరీరాన్ని కూడా చివరికి ఎన్నో చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఒక ఆడపిల్లని నేను మొన్న ఒక సినిమా చూసి చాలాసేపు కంటతడి పెట్టుకున్నాను. డెలివరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్లు ఆశ్చర్యపోతారు. కాల్ ది మిడ్వైఫ్ అనే సిరీస్లో చూస్తున్నాను. అది ఇంగ్లాండ్ 1930 నుంచి 65 వరకు వచ్చిన మార్పులు స్త్రీల ప్రసవనలో, ఆ తర్వాత హాస్పిటల్లో వాళ్ళకు వచ్చే రోగాలు, వాళ్ళకు వచ్చే మనకు వస్తున్న సైంటిఫిక్ మార్పుల గురించి తీసిన వెబ్ సిరీస్ అది. ఆ అమ్మాయిని చూసి జమైకా నుండి వచ్చిన ఒక తెగ అమ్మాయిని చూసి వీళ్ళు తెల్లపోతారనమాట. ఎవరు నీకు ఇలా కట్ చేశారు అని అడుగుతుంది చెకప్ చేసిన డాక్టరు. అడిగితే మాకు ఆడపిల్లకి 11 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు అప్పుడు క్లిటరిస్ అన్నది రిమూవ్ చేస్తుంది తల్లి, బాగా మద్యం తాగించి అని చెప్తుంది అనమాట. అది అప్పట్లోనే కాదండి, ఇప్పటికీ కూడా స్త్రీలని కొన్ని తెగలల్లో ఆ విధంగానే చాలా బాధాకరమైన పద్ధతులతో ఆమెతోటి వ్యవహరిస్తున్నారు ఒక రజస్వలైన తర్వాత. ఇంకా భారతదేశంలో అయితే కష్టాలే చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ మరి ఈ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అవి దొరకని చోట ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఈ 2022లో కూడా వారు పాపము ఈ ఇసుక, రంపం పొడి లాంటివి పెట్టుకుంటున్నారంట. వాళ్ళకి చాలా వ్యాధులు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య నేను పేపర్లలో చదివి తర్వాత చాలా ఫేస్బుక్ వల్ల కూడా ఎడ్యుకేట్ అవుతూ ఉంటామండి. పోచుకోలు పోస్టులే కాదు, కొన్ని మంచి పోస్టులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఫేస్బుక్ వల్ల చాలా ఎడ్యుకేట్ అవుతుంటాను. రాజేశ్వర్ చెప్పినట్టుగానే సంఘంలో జరుగుతున్న వాటికి నేను కొంచెం గళం విప్పుతూ ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు అందరికీ చెప్తూ ఉంటాను. బహుశా నాలో ఈ జీన్స్ ఉండబట్టేమో మా అమ్మగారివి ఆ కాలం నుంచే వాళ్ళందరూ కూడా, మా అమ్మగారు కానీ, దువ్వూరు సుబ్బమ్మ గారు కానీ, ఆ రోజుల్లోనే పొడక కనకమ్మ గారు కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా ఎలాగైతే వీధుల్లోకి వచ్చేసి మిల్లు బట్టలు కాల్చేసి కద్దరే కట్టుకోవాలని చెప్పి ఉప్పు సత్యాగ్రహాలు చేసి గుప్పెడు ఉప్పు అమ్మి ఆ తర్వాత బియ్యం కొనడానికి వాళ్ళు వీల్లేదంటే బియ్యం గుప్పెడు బియ్యం కొని అరెస్ట్ అయిపోయి లాఠీ చార్జీలు అయ్యి ఏమీ లేదు ప్రతిఘటన అంతే. కేవలం ఆ మొక్కపోని ధైర్యం ఆ ప్రతిఘటన చూసే వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వీళ్ళు చాలా శక్తిమంతులని కాదు, వీళ్ళు వాళ్ళని చంపేస్తారని భయపడి కాదు. ఇప్పుడు వస్తున్న యుద్ధం కూడా చూస్తుంటే భూమిని జయించగలరు, కానీ అందులో ఉన్న మనుషుల్ని వాళ్ళు యుద్ధం ద్వారా జయించలేరు. వాళ్ళ మనసుల్లో ప్రేమని వాళ్ళు పొందలేరు. అలాగే ఒక కోపిష్టి మొగుడు భార్యను తిట్టి హింసించి సాధించి సాడిస్టిక్గా ఎన్నో చేసినా కూడా ఆమె మనసులో ప్రేమని పొందలేడు. ఆమెను తన కనుసన్నల్లో మెలిగేటట్టు చేయగలడేమో గడప దాటకుండా, కానీ ఆమె తనని ప్రేమించేటట్టు మాత్రం ఎవరూ కూడా దౌర్జన్యం చేసి సాధించలేరు. యుద్ధం విషయంలో కూడా నాకు అదే భావం ఉంటుంది. అందుకని అప్పట్లో మన ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, బ్రిటిషర్స్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు మన వాళ్ళని అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది
మీరు ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్కి మరి ఎంతవరకు రిలవెంట్గా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ ప్రయాసాన్ని 3 తరాలుగా ఛేదిస్తూ ఉండడం వల్లేమో ఇప్పుడు కూడా నేను చాలా వాటికి ఎదురు తిరుగుతూ ఉంటాను. చాలామంది డైరెక్టర్లతో పోట్లాడుతూ ఉంటాను. ఒక డైలాగ్ విషయంలో కానీ, ఒక సీన్ విషయంలో కానీ, ఒక సెన్సార్ బోర్డ్లో కానీ నా గాళం వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. కొంతమంది నన్ను గౌరవిస్తారు, కొంతమంది నన్ను గయ్యాళ్ళు అంటారు, కొంతమంది నన్ను ఇంకేదైనా కూడా అనొచ్చు. కానీ నేను ఎక్కువ సినిమాలు చేయాలి, కమర్షియల్ రైటర్ అయిపోవాలి అని అనుకోలేదు. తక్కువ సినిమాలు చేసిన నా రేపల్లిలో రాధ, మధుమాసం, అందరి బంధువయ్య ఇలాంటి సినిమాలలో ఎప్పుడూ నేను అవి తలుచుకుని, నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన సినిమాలు, రాసిన సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్ తలుచుకుని నేను సిగ్గుపడి తల వంచుకునేవి మాత్రం చేయలేదు. అది మాత్రం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంత మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన ఆట వారికి, నన్ను ఇలా పరిచయం చేసిన రాజేశ్వరికి, ముఖ్యంగా మా శారదా సింగిరెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ ఎన్ ఆనర్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ విత్ ఆల్ దీస్ ఎమినెంట్ అండ్ ఎలిగెంట్ లేడీస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ అండి రమణి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అమ్మమ్మ గారి గురించి ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ చెప్పినందుకు కూడా మీకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. సో మనం ఇవాళ కార్యక్రమాన్ని శారదా సింగిరెడ్డి గారితో పాటు ఒక మొత్తం టీం అందరూ కూడా చాలా చక్కగా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ఒక మంచి డాన్స్ కూడా చూడబోతున్నాం. బట్ దానికి ముందు ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తితో కూడా ఆవిడని నేను చాలా బ్రీఫ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ మెట్ యూ హియర్ వర్చువల్ అండి. మొదటిసారి మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాను. డాక్టర్ మెహర్ మేదవరం గారు. Dr. Meher Garu is current board of trustee, practicing as primary care physician for more than 30 years, regional director for Northeast Central 1 Division, AP, which is American Physicians of Indian Origin. Excuse me. Treasurer of Indian American Medical Association and board of trustee for OGK, Usmania Gandhi Kakya, Telangana Medical Colleges alumni. I would like to invite you for a few words, Dr. Garu. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్రేక్షకులందరూ నమస్కారం. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్, మనకి ఇంత కలర్ఫుల్ స్పీకర్స్, ఎన్లైటెన్ స్పీకర్స్ తోని ఇప్పటిదాకా చాలా ఇది ఉంది. అసలు వింటూ ఉంటే ఎవరిది కంటిన్యూ ఇంకా చేస్తే బాగుండు అన్నంత ఫీలింగ్ లో ఉంది. ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ టు హియర్ ది స్పీకర్స్. నన్ను బ్రేక్ ద బయాస్ మీద ఒక 2 minutes మాట్లాడమన్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది వీఆర్ సీయింగ్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ ద బయాస్ రైట్ నౌ. అంటే పద్మకుప్ప గారైతేనేంటి, శారదా పూర్ణశెట్టి గారైతేనేంటి, రమణి గారైతేనేంటి, అరుణ సుబ్బారావు గారైతేనేంటి, వీళ్ళు బ్రేక్ ద బయాస్ చేశారు. మనం ఇప్పుడు రియల్లీ దే ఆర్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ ద బయాస్ హౌ ఇట్ ఇస్. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఆనర్డ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అండ్ యాజ్ అ బోర్డ్ ట్రస్టీ, NATA board of trustee, it's my honor and pleasure and really honor all of you for this Women's Day celebration. ఈ Women's Day celebration మనము every year చేసుకుంటూ ఉన్నాము, almost for past 10 years. Of course, we are celebrating the achievements and the contributions of women and girls in different spheres, and to bring in the awareness of women empowerment, and in all the social, economic, cultural and political achievements. And కానీ ఈ bias అనేది that we just wanted to touch base today for 1 or 2 minutes. And it often arises for us as a result of trying to find mana patterns kani, how we navigate through this overwhelming stimuli and the society and this complicated world, especially with all this media and also the culture and then the upbringing, how does this contribute to this development of this bias anedi మనం మాట్లాడుకోవాలంటే. సో ఇప్పుడు ఈ బయాస్ అనేది మనం అనుకునే దాంట్లో 2 ఉంటాయి. మనకి ఇప్పుడు అందరూ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇట్స్ బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ బయాస్. ఎక్స్ప్లిసిట్ ఏమో మనం కాన్షియస్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాము, ఇప్పుడు మనకి అందరూ అంటున్నారు. అది ఇంప్లిసిట్ అనేది అన్కాన్షియస్ అన్నమాట. అది మన అందరిలోనూ ఉంది. ఇంప్లిసిట్ బయాస్ అనేది మన అందరిలోనూ ఉంది. అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ బయాస్ మనం పెరిగే వాతావరణం బట్టి, మనం అట్లీస్ట్ ఐ గ్రో అప్ ఇన్ ద టైమ్ అండ్ ఏజ్ వెన్ దేర్ వాజ్ నో సోషల్ మీడియా. ఉమెన్ కంటే ఒక రోల్ ఉండేది, గర్ల్స్ కి ఒక రోల్ ఉండేది. బాయ్స్ ని ఇప్పుడు అంటే తెలియకుండానే మన అంటే పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ గర్ల్స్ ని కానీ బాయ్స్ కానీ వేరేగా, నువ్వుకెందుకమ్మా అక్కడ బయట వెళ్ళి ఆటలు ఆడడం, నువ్వు ఇంట్లో ఉండి చేసుకోవచ్చు, అది ఇంప్లిసిట్ గా మనలో వచ్చేస్తుంది అన్కాన్షియస్ గా, నాట్ టు హర్ట్. ఆ ఇంప్లిసిట్ బయాస్ కొన్నిసార్లు బయటికి కూడా వెళ్తారు అనమాట. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బికమ్ an explicit bias.
ఇప్పుడు ఇంప్లిసిట్ బయాస్ లో నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మా ప్రొఫెషన్ లో నేను ఫిజిషియన్ గా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 40 years నుంచి చేస్తున్నాను. ఈ ఇంప్లిసిట్ బయాస్ లో ఫిజిషియన్ గా నేను వెళ్ళాను అనుకోండి, నాతో పాటు మేల్ నర్స్ వెళ్తాడు అనుకోండి రూమ్ లోకి. సో పాపం పేషెంట్స్ దే జస్ట్ థింక్ దట్ ద డాక్టర్ ఈజ్ అ మేల్ పర్సన్, నర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ఫీమేల్ పర్సన్. అది వాళ్ళలో ఉండి మనని అనాలని కాదు, అది ఇంప్లిసిట్ గా ఉంటది వాళ్ళకి, అది దట్ ఈస్ ద సంథింగ్. అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఏమో ఆఫ్ కోర్స్ వీ నో, మనం ఏంటంటే మనం కొన్ని we try to because of all our external stimuli, what we try to do is మనం దాన్ని చేసుకుని కొంతమంది అంటే భయపడతాం. ఇప్పుడు మనని ఉమెన్ వచ్చారనుకోండి ఏదైనా పెద్ద రోల్స్ లో వచ్చినప్పుడు కూడా, కార్పొరేట్ లెవెలే కానివ్వండి, ఎనీ అదర్ లెవెల్ పొలిటికలీ, వీఆర్ లిటిల్ బిట్ వీఆర్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ఎ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ వే, వీ ఫీల్ ఇట్, వీ సీ ఇట్. కానీ మనం దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. నా ఉద్దేశంలో మనం పాజిటివ్ గా తీసుకునే దాన్ని మనం ముందుకు రావాలన్నమాట. ఎప్పుడు మనని వాళ్ళు అంటున్నారు కదా, మన ఎక్స్ప్లిట్, మనం బయాస్ అంటున్నారని మనం we should never look down on self. Women has so much strength, so much patience. We are the Shakti, but we are also the patient for the world. ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ అవ్వాలి, ఈ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వాలి అనేది ఎట్లా, ఫర్ ద వరల్డ్ టు బికమ్ మోర్ టాలరెంట్ అండ్ టు బీ మోర్ accommodative. My bias ante itla, this changes has to come from the grassroots levels and not anywhere. Manam inta meeting pettukuna at the grassroots level, which is the family. I think if the family, in the family, the woman and mother, manalo manam ee instill values chestam kuda, ee mana children throughout the world, anywhere in the world, ee grassroots level nunchi, ee family nunchi, they take it upon to the to the society and to the world, to the betterment of the world. ఎందుకంటే this is what women's role is, our own role, to get rid of a bias. మనం ఎంత చేయాలన్నది. So we heard excellent speakers. I cannot talk in front of someone like శారదా పూర్ణశెట్టి గారు. నమస్కారం. మీకు అంత మంచి వారు నేను ఇప్పుడు వింటూ ఉంటే మనం వినాలనే ఉంటుంది. నేను షికాగో వారి ద్వారా చాలా సార్లు విన్నాను వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్. ఇటు వాళ్ళు చెప్పేదానికంటే కూడా నేను నా చిన్న దీంట్లో చెప్పేది ఏంటంటే, to remove this bias, it is a challenge, especially endukante because we often don't know that we are acting on bias ani. Daniki manalo women ga manaku kavalsindi resilience, perseverance and strength and to overcome this challenge. So on this Women's Day, my sincere this thing to everybody is, we all have already broken the bias. Manam ikkada undi ila maatladukunede bias. So let's keep this positive strength going. Manaki mana women, mana vere inko women tho manam uplifting all the other women will itself make it anamata. So with this I say that this is such a wonderful program. నాకు ఆట వియోటిగా నేను మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ షేరింగ్. స్పెషలీ మీ స్టోరీస్ వింటుంటే అసలు ఐ విష్ వీ హ్యాడ్ మోర్ టైమ్, వీ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇట్ ఆల్ డే అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్స్ అండి అగైన్. నమస్తే. Thank you, Andy. Thank you so much. Before we watch a nice dance, ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మీ వీడియోస్ ఆన్ చేసి, I just want you to show your support to the topic today. ఒక్కసారి మా అందరిని మీరు, will you be able to show us all on the screen, Andy? We want to show the support of and say break the bias, and we are all with each other, supporting and promoting each other, sisterhood, and of course the overpowering support from the community that we have. And we are all here to celebrate the womenness, the womanhood, and happy Women's Day to all of you once again. Can we watch the support from all of you? అందరినీ మీరు మాకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తారా ఒకసారి? I hope we are seeing everyone. Okay, wonderful. Thank you. Thank you, Andy. Thank you so much. And can we watch the dance now, please? Raji, you have done an extraordinary work. జగనకు తగనకు తగనత, జగనకు తగనకు తగనత.
तद्धन तद्धन तद्धिन्दता तद्धन तद्धन तद्धिन्दता तद्धं ततक धनं ततक गदिं ततक रितां ततक तद्धं तधनं तगदिं तरितां तत्ते तत्तां సహనంలో ఆమె, సమరంలో ఆమె, జన్మ ఆమె, జనని ఆమె, జగములో అణువణువు ఆమె, జగతికి అస్తిత్వం ఆమె. ఆమె త్యాగాన్ని, ఆమె శౌర్యాన్ని స్మరిస్తూ మన ఆట మహిళా కార్యవర్గ సభ్యులు ఈనాటి ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని వారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. Just said, and Anita, sorry to interrupt you. 1 second. I was just about to summarize what our guest said. Inka nen summarize chese opportunity raaledu. Let me just take one moment here. Naveen garu, if you can show me. Thank you so much. I just want to summarize ivala inta manchi opportunity ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ ఇంత మంచి వేదిక మీద నేను మాట్లాడి నేను కొంతవరకు వ్యాఖ్యానం చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు శారద గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. శారద అక్క, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మొదటి గెస్ట్ నుంచి ఇవాళ వచ్చి మాట్లాడిన మొదటి గెస్ట్ నుంచి పద్మకుప్ప గారు, హూ సెడ్ పాలిటిక్స్ లో ప్లేస్ ఉండాలి, ఈక్వల్ పే ఉండాలి, ఈక్వల్ పొజిషన్ ఉండాలి మనకి అని చెప్తున్న పద్మ గారి దగ్గర నుంచి మనకున్న బలం ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకుని తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుని అరుణ ఆర్ట్స్ అకాడమీ అనే సంస్థ ద్వారా తనే పైకి రావడం కాకుండా నలుగురికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేస్తూ సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఈజ్ ది కీ టు సిస్టర్హుడ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్న అరుణ గారికి, అలాగే అమ్మమ్మ మొదటి స్ఫూర్తి తర్వాత అమ్మ అని ఫస్ట్ మా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి ఆ తర్వాత తన గురించి, తన కెరియర్ గురించి, తనకున్న హెల్త్ ఇష్యూస్ ని ఎలా ఆవిడ వాటన్నిటిని డిఫీట్ చేస్తూ పైకొచ్చారు. మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీలో, ఒక మేల్ డామినేటెడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఎంత బలంగా ఆవిడ పదులుపరుచుకున్నారో
తన మాటల్లో మనం తెలుసుకున్నాము. అలాంటి రమణి గారికి, అలాగే స్త్రీ సాధికారత మనిషిగా మన ధర్మం, అది హక్కు కాదు, అంతరంగ పరిరక్షణ అన్నిటికన్నా చాలా ముఖ్యమైన విషయం, మన శరీర పరిరక్షణ చాలా ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పిన శారదా పూర్ణసంతి గారికి, అండ్ ఆట టీం నుంచి మనతో మాట్లాడిన మధు గారు, హూ సెడ్ కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్ బయాస్ ఇస్ వేర్ వి నీడ్ టు ఫైట్ అండ్ విన్ ఓవర్ అని చెప్పిన మధు గారి దగ్గర నుంచి, ప్యాటర్న్స్ ఒకలాంటి ప్యాటర్న్స్ ని, ఒక ఓవర్వెల్మింగ్ స్టిమ్యులై, సొసైటీ క్రియేట్ చేసిన స్టిమ్యులై నుంచి ఎలా నావిగేట్ చేస్తూ బయటికి రావాలి, ఎలా మనం మోర్ టాలరెంట్ అండ్ మోర్ అకామిడేటివ్ సొసైటీ అవ్వాలి, టు బి దేర్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ విన్ ఓవర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ దట్ వి మైట్ ఫేస్ అని చెప్పిన మెహర్ గారి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు. ఎవ్రీబడి స్పోక్ సో బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. విషింగ్ యూ ఆల్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విమెన్స్ డే and Women's Month and Women's Life, a great women's time in the future to come. Thank you so much once again. And Anita Garu, over to you. Thank you, Rajeshwari. And what a pleasure it has been to have you on our platform today, and also all the accomplished women, and to hear from them firsthand their struggles, dreams, aspirations, and their achievements. Some of these struggles that women have faced through the years, listening to some of the stories has been heart-wrenching. We have come a long way, but we still have so long to go. But on a lighter note, what a great pleasure it has been to watch you, Rajeshwari, talk to our guests, engage them in the common thought of womanhood and sisterhood, and truly watch and listen to you speak in both English and Telugu with such proficiency. You've been a true star and a true citizen of ATA. Thank you so much for being on board with us. We now move on to our next segment for today, Be Prepared. So a husband-wife relationship is often considered a team. We as a team tackle the daily struggles life has to offer. Together, we divide and conquer roles and responsibilities. Thereby, we reduce the burden of the family on a single person. But what happens in case of adverse situations? Death, divorce, sickness, they can take a toll, not just on the surviving spouse, but the entire family. How can one prepare for such situations? It is not a sweet topic. We don't discuss it often, as it should be, but a necessary one. Today, we have with us Jaya Badiga. Jaya is the principal attorney at Badiga Law Office in Sacramento, California. She has over 12 years experience practicing law and represents clients with family law matters with a special focus on domestic violence. Jaya is here to share with us some insights on how we can prepare and protect ourselves from adverse situations. Hi, Jaya. Hi, Anita. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Thank you so much to ATA and to all of our esteemed speakers, and wishing everyone a wonderful Women's History Month in March, as well as an International Women's Day celebration. Thank you. Thank you. And happy Women's Day to you as well. Jaya, tell us a little bit about yourself and how you chose your career path. Sure. I was in advertising for about 7 to 8 years, and felt really unfulfilled in that profession. And so around the same time that I was thinking of what next, I started volunteering for a women's shelter in Sacramento. And I did the training that I needed to do, and I would man the phones for a couple of shifts a week. And 80% to 90% of all the phone calls that came from abused women in the county revolved around legal work and family law and concern for their children and how to protect themselves. And so that gave me the motivation to think about the legal career as an option. And I went to law school and ended up, in that area. Wow, what a great story. I mean, you changed your career path, much later on. And it's very inspiring that we as women can do pretty much anything. Thank you, absolutely. And that's the message.
Absolutely. That is wonderful to hear. So being prepared. A lot of us rely on our husbands or the male member in the family to take care of family finances. So I'm talking to you about this subject today, but this happens in my household too. I don't bother too much about bills, taxes, utilities, 401k, college fund. There's so many things, right? So how does one prepare for the worst? And in case of death or divorce, the woman is left with an overwhelming amount of paperwork to deal with. How do you advise our viewers to be prepared for adverse outcomes? Going on the theme of this session and what our esteemed speakers have talked about, women can do anything. What my advice to all of you is get prepared by being informed about where you are in life, what state are you in, what are your legal rights, are you an immigrant, are you a citizen, are you in another country? And what are the laws and rules that impact the kinds of issues that you're seeing? A lot of times my clients themselves will come to me and they will have no idea about their finances. I will ask, okay, where do you bank at? And the response will be, I don't know. I don't handle any of that. So at minimum, find out, what are your financial obligations? Do you have a mortgage? Are you a joint payer on that mortgage? Do you have bank accounts? Do you have credit cards? Are you a secondary, name on the credit card, or are you the primary? And if you're in the United States, you can get a free credit report, and that will give you pretty much a list of all, your financial accounts and liabilities as well. So if you don't know how much money is owed on a particular card, but is in your name, you can get access to that and start, learning more about all the financial obligations and responsibilities that will ultimately be something you may have to deal with and make decisions about. That is great. That's a good start. I would like to ask you, what is a probate process? I keep hearing this as I'm researching the subject. What is a probate process, and can you touch upon that subject and tell our viewers what that entails? Also, does that differ from state to state? Yes, absolutely. So every state has their own procedures about the possible estate in that state that someone leaves behind. Unfortunately, when you're in probate, it's because either a family member has passed away, or it could be your spouse, or a parent that you're a beneficiary for. And anytime there is no living trust, and again, your state will have rules about what kind of mechanisms are available for people to plan estates. And if there are living trusts, then you don't go through probate, you go through a trust execution. But if there are no living trusts, you have to go through probate, which is the court process that is involved in allocating whatever may be in a will, or if there is no will, then interstate laws in that state would apply with regard to how the estate is distributed, who the creditors are that may need to be paid, who the beneficiaries are that may need to get either access to being on properties or being given power of attorney and control of certain financial instruments. So this is just, a tip of the iceberg, Anita. And so if you start out at least by learning about all of this, probate is expensive. It costs anywhere from about 25 to about 40% of the estate's assets. And so it would be really beneficial for all the viewers today to get consults with an estate or a wills attorney. Most attorneys will offer at least 30 minutes free. Just go find out, and then you can read online about, particularities relating to your state. That's a very good point. And yeah, 30 to 40% can wipe out quite a lot of your estate. So that's a good point to know. So Jaya, all this can be overwhelming when, you just are going through an adverse situation, you lost somebody, or, you're dealing with sickness or divorce. And for the spouse not dealing with financial stuff on a day-to-day
basis, this is very difficult. So, usually we are like a husband and wife team, and it's a partnership, and it's, we say, you take care of some stuff, I take care of some stuff, and together we tackle life. So what are the three most important things that women should pay attention to in this regard? So I would say that you need to have knowledge, right? Depending on the dynamic of your relationship, you don't need to be that assertive feminist. And I heard the discussion of the word feminist earlier today, and I was pleased by Padma Garu's response. But you don't need to be someone that says, oh, I need my 50% and I need it now, right? But you need to know, okay, what does our household's financial situation look like? What are our obligations? What is, how much do we owe on our house, which is the biggest asset? How much do we owe on the car? Whose name are these titled in, right? So knowledge is my first biggest point. The second biggest point is financial independence. Financial independence does not necessarily mean I'm going to have my own bank accounts. I'm going to, account for every penny that I earn and every penny that I spend. Typically in relationships, that's not going to work, because you need to have respect, you need to have trust in the other person for that relationship to work. And this is what our scriptures also say. And this is what Sharda Garu said in our Vedanta, that it's not necessary that women's empowerment mean that the woman is someone who's always fighting for her rights and always proclaiming independence, but it is necessary that they participate in decisions. And that, to me, is that financial independence that I talked about. Third is to kind of do a reality check, right? I've touched upon immigration, I've touched upon employment status, I've touched, and you brought up, Anita, children and college plans, and to figure out, how this will impact them. So the third point that I would say is do a reality check of what are the immediate circumstances and concerns that you and your family have, which is going to be different from somebody else's. Very well said, Jaya. I like the point that you made. Participation, not flexing your muscle, but participate, be educated, be informed. Very good points over here. And I hope our viewers are getting something out of this. I also want to touch upon the subject of sickness for a moment here. In the case of a working spouse being sick and out of a job, how does a non-working spouse prepare for such? Would the same rules apply? So depending on that person's immigration status, if they're in the United States, I mean, you can possibly apply for welfare and, possibly request unemployment or disability for the working spouse, right? So you have some level of income. Now you have to remember that neither unemployment, nor short-term disability, nor Social Security, none of those are going to give you 100% of the other spouse's earnings. But knowing that they may cover 20 to 30%, you need to figure out, okay, am I in a position to get back to work? Or, am I going to get something where I'm able to cover the remainder? If not, what do we do about taking care of either the expenses from that person's illness, or how do we manage our finances? And that's exactly why, Anita, as you said, being prepared is going to be that first starting point before you have to make these life-altering decisions. Thank you, Jaya. I also want to touch upon this subject where, what happens in case of death. We have uprooted ourselves, a lot of us. We have come from India, moved to the US on a visa. What are the legal implications of being out of status as a result of the working spouse being deceased? Are there any laws in place to protect the living spouse from not being deported? Yeah, I think the direct impact is probably going to be towards spouses on a non-working H-4 dependent visa. Typically in those cases, if the H-1 holder has died, then their status in this country terminates.
And so it's unfortunate, but it is a reality that a lot of our community sees. And so there will be some time to kind of, gather information and the ability to stay on, but most of it will be temporary. So for instance, depending on their circumstance, one of the immediate options is perhaps to get a change in status by becoming a student, but then you'd have to work with that institution. You have to make sure this is not done for fraudulent purposes. Another option is to find out if their employer, if the spouse's employer, depending on the qualifications of the H4 dependent spouse, is able to offer some kind of an H1 employment option to the dependent spouse instead, to allow for some immediate remedy of the situation. But in most cases, I guess you'd have to reach out to community first. And I've known that our community, not only the Telugu community, but the Indian community has been wonderful in reaching out to their networks and to resources to try to find alternatives in such cases. Absolutely. So let's come back to the theme of this year's Women's Day celebration. What does break the bias mean to you, and how do you incorporate it in your everyday life? One of the things that I struggle with every day is my identity, right? That of a Telugu lady, a Telugu woman, and balancing my very feminist, and this is the opposite, part of feminism that Padma Garu referred to. My version of feminism does have a much more flex your muscles and voice your opinion at every stage, which is a source of conflict also, right, in my relationship. But what I would like to say is breaking barriers means both, as your other speakers have mentioned, eliminating both your own biases, right? So for instance, I may have a bias towards someone of my clients that may say, hey, I know nothing about my financial situation. And I'm like, why? Why do you not know anything? But it's a bias, right? Because I'm coming from that other end of, you need to know everything you possibly can about any situation. But that's what it means to me, that we have to accept everyone, especially us women have to accept other women who don't fit our mold of what a woman needs to be. Perhaps that I'm here with the hair and with the suit versus not wearing a bottu or not wearing a sari. I mean, it could be as simple as that. Two, not sharing in my views of feminism or the ultra feminism that I like to believe in. And I believe that that's what breaking bias means. Beautiful. You be you, and be and let be. Yeah, that is the motto. I love it. Jaya, what is the message you want to give our viewers and to the next generation of women? In light of all the speakers' messages, it's the same. You have power in you, whether you want to exercise it or not. And that is totally your choice. But do not for 1 second believe you are powerless. Wow. Lovely talking to you, Jaya. That is a very good insight that you have shared with all of us today. I hope our viewers also got some insight and knowledge from whatever you have shared with us today. Thank you, Jaya. Thank you so much for having me. Bye-bye. Thank you. I would like to now call upon Prashanti Reddy. Prashanti is Women's Committee Coordinator for ATA, and she has a personal story to tell us. Let us watch. Hi, Namaste. Happy Women's Day, everyone. I'm Prashanti Reddy, ATA Regional Women's Coordinator from Orlando, Florida. By profession, I am an IT professional at Tupperware Brands Corporation here in Orlando. I would like to speak about some of the major challenges that we face and how we can prepare ourselves to overcome these challenges in case of unexpected or major life-changing events. These situations may present themselves through a loss of a loved one, illness, or loss of a job, to name a few. More than 6 years ago, life presented me with the unexpected loss of my husband, during which my 2 kids were in middle and high school.
I have one daughter and one son. During these situations, we are often unprepared of how to react and how to bounce back when we are required of to. However, there are precautions and strides I have learned that we can implement ahead of time to help minimize the burden of stress from these situations or the stress of life that may bear on us. In such life-changing events, we will need to overcome a lot of challenges we face. Now, I would like to mention some of those challenges. Then I would like to speak on how we can prepare ourselves to lower the stress and overcome these challenges. And then lastly, I will mention on how I could overcome them. Even after such uncertainties, our life doesn't come to a halt. It needs to continue. We need to get back to work. Our kids will need to get back to their school. And sooner or later, all of us will have to go back to our normal grind because we don't have a choice. We become more resilient. We go through a lot of stress, like emotional stress, financial stress, mental stress, physical stress. And on top of all that, it is very important to take care of our health too, because we have to walk on a rough road ahead of us. In case of losing a spouse, as a single parent, we will have to raise our kids by accepting the roles of both a mother and a father, which is another challenge. In addition to all this, it is very important to rebuild ourselves after such calamities. To overcome these challenges, I would like to mention some of the following that I felt are most important. The first and foremost is financial stability. Plan to have financial stability by taking a good life insurance and know its details as well. Also be aware that an uncertain situation can be a disability too. What happens if you become disabled? So it's very important for a working spouse to consider the short-term and long-term disability plans as well. Usually, most workplaces offer these plans. Next one is gain knowledge or educate yourself on running the house. With everything being online in the current world, you need to know all your accounts and passwords. So share all that information with your spouse. Educate yourself on things like filing a tax return, renew your car registrations, mortgage payments, home insurance, car payments, and utility bills. All these seem trivial, but matter the most. Next important one is self-confidence. Self-confidence at work is important and often discussed, but self-confidence at home is just as crucial, but often overlooked. So try getting involved in everything at home to build your self-confidence at home as well. Next is investments. Be aware of all your investments, like properties, bank accounts, stocks, college funds, savings plans, retirement funds, and have proper successors assigned to them. Next important one is wills and trusts. Have your wills and trusts in place so that your investments are in the right hands after you. A will dictates the person's wishes and is one of the single most important documents a person can have. But many of us put off dealing with it for too long. Next, you need to know about probate process. Probate process, know about the probate process through an estate attorney. In United States, most likely, most of us will need to go through probate process to transfer the assets from a deceased person to the surviving family members. Next important one is having good friends. It's important to have a network of few good friends whom you can reach out for help when you need the most. You should also be able to share anything personal with them because not everyone will have their immediate families here. And last but not the least, take care of your health. We are fortunate enough to have access to healthcare and resources. So take advantage of it in order to take control of your health. It is every person's own responsibility to take advantage of their healthcare providers and not wait till a dire situation to help a situation. I would say have your physicals done yearly. Those were some of the points I wanted to mention. Now I would like to mention
how I could overcome these challenges, but through the hard way. By God's grace, my late husband left us in a financially stable condition, but I had to learn a lot on the fly. I was not hands-on in paying all the bills required to run the house. I had limited knowledge of the household finances because I relied on my late husband, making it further difficult to understand the financial aspects when the situation arose. I had to learn a lot of complicated tax returns, had to go through mail in detail to know about our investments and savings plans details. I had to approach my financial advisor and my CPA several times to understand the financials. My immediate family is in India, but I was blessed to have my parents here with me initially when I was going through this ordeal. I also had good support from my cousins and friends here in the United States. I'm blessed with two beautiful kids who are my strength. I'm proud of them. They are now in their undergraduate studies. My daughter is a senior at University of Miami. She's on the pre-med track. And my son is a freshman at Kelly School of Business, Indiana University with business major. I'm very thankful for my parents for giving so much importance to education. It helped me to be financially independent, have self-confidence, and stay strong in the storm I had to pass through. And also in many ways all my life so far. I would like to end this by saying that we should always think positive, be hopeful, and have faith in God. There is always light at the end of the tunnel. Thank you. I've heard this story once before, but it still gives me goosebumps today when I'm hearing this again. And I cannot help thinking what an incredibly courageous woman you've been through these years, Prashanti. A role model for her children and a beacon of light for those facing similar situations. Prashanti, I hope your story will be told and retold so we can keep the hope alive. Thank you so much. Anita. Thanks, Anita. I would like to now call upon Malika Reddy to present the next segment. Malika has been my co-chair for the Women's Committee and has been involved with American Telugu Association for more than 10 years. She's a university gold medalist, a distinguished Toastmaster, Mrs. India Georgia, mentor, coach, and a fashion model. Please welcome Malika Reddy. Mallika, you are on mute. Thank you, Anita, for the sweet introduction. We have a youth panel coming up now. And as we know, today's youth is tomorrow's emerging leaders. And leaders are the ones who prove by leading by example. So we have our panel topic is leading as a young Indian woman. Young professionals growing up in America are pursuing competitive careers, breaking barriers through leadership, and reconciling Indian and American values. But young professionals, particularly women, still struggle with decades of no representation, barriers to entry, and systematic exclusion. How do we tackle these issues and uplift each other? Today's youth panel will try to talk about this and their take on it and their opinions. We have in the youth panel a moderator, Meghna Bujala. She is senior at the College of William and Mary, studying finance and religious studies. She is the current chair of ATA Youth Committee. After she graduated in May, she will be working as an investment banking analyst at JP Morgan in New York. She is passionate about student advocacy, politics, classical Indian arts, and financial literacy. And we have panelists Janavi Prabala, Nandini Nalamutu, Vishishta Chitlori, and Vaishnavi Ramanathan. And here you go. We are going to listen to this interesting opinion and their take on it. Thank you, Malika. Thank you, Women's Forum and Women's Day Committee for giving us the opportunity to talk today. Before we get started, I do want all of the panelists to briefly introduce themselves. So we can start off with Janavi. Do you want to come and introduce yourself?
Yeah, hi everyone. My name is Jahnavi. I'm a senior at William and Mary with Meghna. I study economics and biology, but I'm on the pre-medical track, so I hope to go to medical school after I graduate from college. But I'm super excited to be here today and have a really cool conversation about how we can uplift other women and start at our age. Thanks, Jahnavi. Nandini, do you want to go next? Yeah, hi everyone. My name is Nandini. I'm a junior at William and Mary with Meghna and Jahnavi, and I'm a double major in finance and South Asian studies. And this summer I'll be in New York working as a corporate banking analyst, and I'm excited to have a really fun and productive conversation. So thanks for having me. Thanks, Nandini. Vaishnavi, do you want to go next? Hi everyone, my name is Vaishnavi Ramanathan. I'm a senior at South Forsyth High School and I'm hoping to major in genetic research. I'm in clubs like HOSA and FBLA and I'm interested in medical health and gender perceptions out of school. Thanks, Vaishnavi. Vishishta? Hi everyone, my name is Vishishta Chithaluri and I'm a freshman at Denmark High School. I want to major in pre-med and at school I'm involved in HOSA and MT Junior and I'm excited to see how this conversation goes. Thank you. Thanks, everyone. We're really excited to be here. So as Malika introduced earlier, our topic today will talk about women in young leadership roles. All of us on the panel today are navigating the earliest stages of our careers. We have a huge age range represented here. It goes from a freshman in high school to a senior in high school to then a junior and senior in college. And all of these steps are laying down the foundation for us to enter the workplace. So as we navigate this journey, we also have to encounter several barriers to entry, whether it be by race or by gender. We have to talk about, as Indian women, what do we carry with us into these predominantly white spaces? So to begin with that, let's first tackle one segment of this is representation. How is that important? What does it feel like? What does it not being there feel like? So to start us off, Nandini, why don't you start us off on your thoughts on representation and what that means to you? Yeah, thank you so much. So I think representation is super, super important. I think it's important for any field that you're in. And also on maybe like a more micro and macro level, I think it's important when you walk into a room that you see that there are other people that look like you or whose names sound like yours and who, you know, you can relate to. I also think, and so that's more on a personal level, but I also think that it's really important to be able to see leaders in the public eye and in the wider public audience in society doing things that you'd like to do one day. I think it's very motivating to see South Asian and Indian women in the largest stages of politics or medicine or economics or finance. You know, I think it's a really motivating thing to see women that share our names and our cultures and traditions at the largest stages in the world. So I think it's representation, motivation, relatability, and also camaraderie and mentorship, which I know we're going to touch on later in this panel. But yeah, that's my take on representation. Yeah. Thanks, Nandini. Vishishta, do you want to add on to that, what Nandini was getting at? So honestly, I have never heard of a woman, or more specifically, an Indian woman being recognized for their achievements. I personally want to go into the healthcare field, like I said before, but I'm still young, and in the world, I'm confused on who I'm supposed to go to get advice on this. Obviously, we have a lot of trusted family and friends, but I cannot go to anyone who's experienced within this interest of mine. It's sad to say, currently, the only person who's female I can go to about healthcare is my aunt, my mom's sister. She's a doctor, although she lives in Australia. And to add on, the only famous people I've heard of in like history are like white women named like Susan B. Anthony or like a colored woman named Harriet Tubman. I'm 15 years old, and I hope as time passes that I hear more names that will stick with me and that I can look up to becoming a better woman and person. And to add on, like,
like there's a 2019 data that says that there's 28% more males than females that are doctors. So I'm confused why like gender shouldn't be a factor taken into place when it comes to jobs, rights, transportation, etc. Johnny, do you want to build on to that and kind of wrap us up on like why representation then is important? Yeah, I mean, I think both Vishishta and Nandini said a lot of really cool stuff, but for me, it's most important in helping other Indian women specifically confidently believe in themselves. I think a lot of times when we see in the room, in a lot of these predominantly white spaces, sometimes we say things and we know that we can add something to the table, but I think a lot of times we don't confidently believe in ourselves that we can add something to the table. So when, let's say, a professor or in the workplace, a coworker asks a question, and I see a lot of times us Indian women, but specifically Indian women, we have so many unique experiences being not only a woman of color, but an Indian American woman of color. We have come from such a interesting multicultural background that we have these diverse perspectives and ideas that we can add, but that hand just doesn't go up. I don't know why it doesn't go up, or if it goes up, it's like I have something to add, but it should go up like this, right? We should believe in that ourselves, and representation is that mentorship, that confidence that, okay, not only can I add something to the table, but these other women of color, specifically Indian women of color, can also add something to the table. And it's kind of legitimizing their additions to all of these fields that we're going into, and just inspiring younger women that they can do the same. And one thing you're actually so right about is that when we enter a room, we're bringing with us this various identities, right? We're coming in as a woman, we're coming in as an Indian woman, particularly a Telugu woman. So we're coming with very different identities, and we're integrating both of them into spaces that have not historically been exposed to them. So when we talk about that, there's this social thing where you're right, we have to raise our hand, be confident in who we are, and also like seek representation and help each other. But internally, what conflicts do you all go through with your identity and your values? You know, we grew up with Indian values and we recognize how important and powerful they are, but we also understand that we're an American society. So there's this disconnect here. So let's kind of talk about where that disconnect is coming from and where that internal conflict is coming from. So Vishishta, do you want to start us off on that point? Yeah, so basically, I like to say being an Indian American girl, it's like difficult due to many reasons. The main one being is like the cultural background, like as Meghna said, walking into a room, you're bringing that like background with you. And like, I feel like with your cultural background, you need to make the right choices and do what you want. But then there's this whole stereotypical life that you need to be following. Like, obviously, it is very important to respect and value your culture. But in almost every situation in life, that shouldn't be stopping you when it comes to making a decision of something you want. For example, the way an Indian American girl needs to think twice about how they represent themselves and what other people will think of them, whereas males have a lot of representation and do not need to worry about such things. Thanks. And Vaishnavi, what are your thoughts on that? Personally, I grew up learning and practicing all my Indian values from a young age. And I started learning Bharatanatyam, for example, in my first grade. And I took it up as a part of my life that I still hold really, truly dear to me. But when I got older, I got into more the American values and I started learning fencing. It's really out there and it's like really very different for both an Indian values and American values, but that was kind of what gave me peace of mind. It was an interesting combination of classical Indian dance and Western defense sport, but it was a combination that I really liked because I felt like I was balancing the two identities that people struggle with. I see my friends struggle with it where they will talk to me about it and I'll just be like, try to put yourself more out there, try different things, try to like be the Indian person, not the Indian person, the one person in the room, but many others, like come group together, that type of thinking. It's really important to me, but yeah.
Yeah, and to talk about that more, let's talk about like be more specific, right? So, for example, when I grew up with a lot of Indian values, a lot of them that we could bring to the table in American society is we really emphasize respecting our elders and we emphasize respecting knowledge and education. Those values that are so ingrained in our Telugu households actually do us really well when we bring them into the American space. And in general, I think in schools here, we learn a lot about embracing different identities and perspectives and understanding what diverse perspectives bring to the table and going out of our comfort zone. So when we combine them, we truly can be really powerful, but it is navigating those two different identities that takes a bit of time, especially when you're younger. So Nandini or Janami, do you want to add on to this question before we move on? Yeah, I think it's really interesting that you were talking about, okay, growing up in an Indian household, we were always taught, especially being Indian American girls, that value of family was incredibly important. And for me, like I'm a very family oriented girl, but I think also in our Telugu and just Indian culture, that collectivism is something that's really interesting when you grow up in an individualistic society or community. But even more than that, how you can contribute these Indian and cultural backgrounds and values, bring it to the table to the Americans. A lot of these like predominantly white spaces, individualistic spaces, but also what can we take away from living in the US back to our families. And I definitely, during COVID, that was a pretty interesting time of how do we, with a lot of the social movements happening in our country, how do you start conversations in the household that kind of breaking those barriers of racism, classism, colorism, a lot of things that are stemmed in India as well. The caste system, like how do you start these conversations? And it's uncomfortable. It's extremely uncomfortable, and it's uncomfortable, but it's growth. And I think it's something that reconciling that, it's really powerful, because for me, it was realizing that I wasn't alone in bearing this burden. It's something that not only I go through, but all of you beautiful young women are also going through, and also males, and our families can share that burden with us. And I think it's not only starting conversations like this, like having this panel, but also changing that conversation. How do we change that and break those biases, like the panel topic? Nandini, do you want to add on to that? Yeah, I think John made some really great points. And I also think that the line, us walking the line between wanting to, preserve and pass down our culture, but also learn these new traditions, being, American. I think there's a really fine line and hard balance to strike. And I think we're all kind of learning it. I think our parents are also learning it as, they're immigrants. And I always think it's funny, like whenever I would come home from school and bring like a new piece of like information of like, oh, like this is homecoming and what is that, right? So it's like, I feel like there's a lot of learning involved. Like John V was saying, there's a lot of growing pains, but it's also really fun and really cool to be exposed to traditions on both sides, the Indian and American sides of us. And I think we get the best of both worlds when we strike a good balance. So that's my take. Thanks, Nandini. I think, yeah, collectively here, I think we covered a lot of important points, but we focused a lot on then like our Telugu heritage, all of that, but let's break it down even more specific into gender. How do you see biases and stereotypes manifesting with your male counterparts? And that could be in the workplace, in an academic setting, in a social setting, or it can even be like in your family. Where do you see this difference coming from? Because we all assume that we have equal opportunity here, but as someone brought up the statistic earlier, there's clearly a gap. There is a difference in how we're behaving in social settings and academic settings and work settings. So where are you seeing these differences coming then with you and your male counterparts? Nandini, do you want to start us off? And Vishishta, you can chime in right after. Yeah, so I think one really interesting point that I think about a lot is
a lot of parts of our culture, whether it be food or fashion, clothes, right? A lot of those are concepts or things that females are, you know, kind of that responsibility is placed on us women. Like a lot of homemaking, that's, you know, a huge part of our culture, like the food and being a great host and hosting these families and organizing pujas and being social. Like a lot of that homemaking responsibility is placed on the women. And so I feel like in turn, a lot of passing down our culture through those, you know, mediums, it's then placed on us daughters, maybe not as much as our brothers or the sons, right, of our families. And I think that's a really interesting way to look at it, because I think that I'm learning too that you can kind of choose how you pass on your culture and how you learn these traditions that you then want to pass on. And I will also say that every family is different in how they choose to pass on cultures. I know my parents and other family friends, like they have their own ways of interpreting traditions that they had in India, now in America, right? And I think it's also quite funny to think about, because my brother is actually a better cook than I am. So, you know, definitely it's kind of like everyone has their own take on how to pass on traditions. But I would say that like one thing that I've noticed is a lot of homemaking, the different aspects of homemaking, those are huge parts of our culture that are being passed down through mothers teaching their daughters how to cook or how to sew or how to you know do a puja, right? So I would say that that's something that I think about a lot. But I'd be interested to see what others' takes are. Vashishta, do you want to chime in? To add on to Nandini, like I agree with everything she said. Like I feel like there's like expectations that like obviously our culture is very important, but then like it's like passed down to us. And like I feel like there's these expectations. Like my dad, he's like, when are you gonna start learning to cook and stuff? And I feel like I'm still like 15 and I have different priorities. It's like learning how to cook is not one of my priorities. Like I want to get into a good college. I want to become a doctor. I have these different priorities than like learning how to cook. But like when my mom was younger, I know she learned how to cook by the time like she was my age. So I just like think these expectations really take in count, because like my brother, he's like 21 and this was like never a conversation when he was my age, but it is a conversation to me, and I feel like it's because I'm female and he's male. So Yeah, that's interesting. And I think Nandini says like every family chooses their own way of carrying on traditions. And it does feel like, you know, we're trying to break these cycles of generational like gender roles. And it's more complicated in Indian society, because if you study our culture, if you study our texts and where we came from, a lot of passing on traditions, that responsibility was actually the women's. Like we taught religion to the next generation, we taught culture to the next generation. And it's interesting because when you come to America, you now find this need where in order to save our tradition, you need to teach both your daughters and your sons how to save that. So that's an interesting like point we're in. But let's move on to the next question. So everyone on this panel, all the women that have spoken before us, all the older women, are all leaders in their lives. And we're obviously like through this forum mentoring each other. So what does leadership and mentorship mean to you guys, and what role does it play? So let's start off with this question. Vaishnavi, why don't you chime in, and then everyone share your thoughts, and we'll wrap up the panel through that. Okay, yeah. So I believe the solution to these type of stereotypes that are like plaguing us family-wise, you know, in the workplace-wise, is to like form a connection with other people. We have to connect and learn from each other to change the views towards women and why they're different between women and men. We need to push each other to break that bias, and that bias that conforms our beliefs at these times. Leadership is the ability to influence and guide each other. So we all need to, in a way, become leaders in order to affect each other and bring us all together. Thanks, Vaishnavi. Jahnavi and Nandini. Yeah,
I was going to say, I think I was getting at this point earlier on in the discussion, but I think it's important to have representation on a personal, micro level. And I think mentorship definitely fits in what I'm saying here, because it's really cool to go to, your classes or your club meetings and see that there's a senior in your class that, she's looking out for you, and she has all kind of like the tips and tricks because she's learned and been through different things already. I know Meghna has been a great mentor to me throughout my time at school, and Jahnavi as well, and choosing what kind of courses to take and how to think about the future. And, I think that's really important. And I think, it's great to be a mentor, or it's great to be a mentee because you receive all the tips and tricks. And I think I'm finally kind of being on the other side of it in a mentorship role right now. So I think it's really nice to be on either side of that, being the mentor and the mentee, the teacher and the student. So I think that it's a great cycle, and it's a great way to receive help and then also pass that same help down, because in that way, I always say, like, we rise by lifting others. And I think that mentorship is a great way to do that. So those are my thoughts. Thanks, Nandini. Jahnavi? Yeah, you hit a lot of great points. Leadership to me is that point of empowering other women. And I think especially within our Indian American community, it's recognizing, Meghna, you brought up a point how every family passes down their traditions very differently. And I think recently, I have a friend who, she looks to me as a mentor, and she's also Telugu, she's Indian American, and she's trying to go into the policy field. But it's also realizing that age is but a number. I have recently been learning a lot from her, and she has been empowering me to be a better leader. And I think it's realizing that you uplift others, you learn from others. As a leader, you're constantly learning. Like, it's the growing pains that you're talking about. We have to continue to be uncomfortable, and put ourselves in spots where we can lift up other women, continue to learn and support them. I think a lot of times when we're Meghna, we've talked about this a lot, and I don't know, Vishishta, Nandini, Vaishnavi, if you guys have experienced this, but in careers and fields where it's predominantly males and it's predominantly white, sometimes when you're in a room with a lot of males, or just people who don't look like you, and let's say there's two women, there's this weird sort of competition a lot of times between those women. I don't know what it is, but they don't work together sometimes. But I think it's kind of unlearning and relearning that we need to work together. We need to lift each other up. And that's the only way to move forward. Thanks, Jahnavi. And yeah, so that was kind of our thoughts we wanted to share with you all as young professionals navigating early life, the internal conflicts that we're dealing with, and how we can stop and fight through them right now so that we're prepared to make large decisions in the future and enter competitive workspaces in the next few years. And I would like to thank Women's Day, or the organizing committee, for tackling such difficult topics today, but also giving us the space to talk about where our minds are at and the things that we're going through as we enter the workspace. So thank you all. I'll pass it back to Malika. And yeah, I hope you have a great day. Thank you. Thanks to all the panelists and moderator. And it is some of the interesting topics. One of the root causes have been cited as parenting. It should start with parenting, both male and female equally, without having some expectations only for female. So that's also one of the great takeaways for the parents who are listening. And I'm glad to have this panel here. And thank you. People can take a lot of takeaways from here. Thank you all for your time. Good luck for your future. Bye. So next, we are going to have Ata. For the last 14 months,
They have done a lot of community service. It will be showcased in the form of videos now. And also art advisor Lakshmi Babu Garu's dance will be coming next. Hope you all enjoy. తెలుగు వారినందరినీ ఒకే వేదిక మీదకు తెచ్చి తెలుగు భాషా వైభవాన్ని చాటడానికై గొప్ప నాయకత్వ విలువలున్న తెలుగు భాషా ప్రేమికులచే 1990లో తెలుగు తల్లి దీవెనలతో నెలకొల్పబడినదే మన అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు అనగా 32 వసంతాలుగా తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక, విద్య, క్రీడ, ఆర్థిక, సామాజిక, ఆధ్యాత్మిక, వైద్య మరియు సాంఘిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మాతృభూమికి, ప్రవాస భారతీయులకు మరియు అక్కరలో ఉన్న అమెరికా వాసులకు సేవ చేస్తూ విజయవంతంగా తేజరెల్లుతున్న మన ఆట ఇప్పుడు 2022 జులై 1 నుండి జులై 3 వరకు నేషనల్ క్యాపిటల్ వాషింగ్టన్ డీసీలో వైభవంగా 17వ ఆటా మహాసభలను మరియు యువ సమ్మేళనమును అంగరంగ వైభవంగా జరుపుటకు సంసిద్ధంగా ఉంది. మన ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాలా గారి నేతృత్వంలో ఈ 14 నెలల్లో జరిగిన బృహత్తరమైన అభివృద్ధి మరియు సేవా కార్యక్రమాల విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జనవరి 16 నాష్విల్లో అధ్యక్షుని ప్రమాణ స్వీకారం, ఆ తర్వాత నూతన బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రతి ఆదివారం ఆటా హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్, ఆటా సభ్యత్వం ఉన్న వారికి అవగాహన కల్పిస్తూ యోగా శిక్షణ చేస్తూ చిన్నారులకు, యువతకి భగవద్గీత గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ మరియు వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణా తరగతులు నిర్వహించింది ఆట. అలానే మన ఆటా హెచ్డిఎఫ్ కలిసి మన హైదరాబాద్, మన డ్యూటీ ఫ్రీ అంటూ ఆటా సభ్యత్వం కలిగిన వారికి ఎన్నో ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్స్ ని కల్పించి రాయితీలను కల్పించింది మన ఆట. ఎల్ఏ ఫిట్నెస్ కేవలం $19.99 సింగిల్ క్లబ్ మెంబర్షిప్ ను కల్పించింది మన ఆట. అదేవిధంగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ క్యాంపులను వర్జీనియా మరియు ర్యాలీలో నిర్వహించింది మన ఆట. భారతదేశాన ఒక పక్క కరోనా విజృంభిస్తున్నప్పుడు వైద్యానికి ప్రాణవాయువునిచ్చే సిలిండర్లు కరువవుతున్న సమయాన మన ఆట ఎంతో దాతృత్వంతో 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు 400 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్స్ ను అలాగే 1000కి పైగా కోవిడ్-19 టెస్టింగ్ కిట్లను పంపిణీ చేసింది మన ఆట. అలాగే గ్రామాలలో ఉన్న పాఠశాలలకు కావలసిన కనీస అవసరాలను తీరుస్తూ అన్ని వసతులను ఏర్పరుస్తూ మై స్కూల్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటూ బాధ్యతలు చేపట్టింది. ఆటా విషయాలను పొందుపరుస్తూ చక్కని సాహిత్య కథలను ప్రచురిస్తూ విలువైన సమాచారంతో అమెరికా భారతీ త్రైమాసిక పత్రికను విడుదల చేసింది మన ఆట. ఆ తర్వాత లాస్ వెగాస్లో 2వ బోర్డు మీటింగ్లో 2022లో నిర్వహించే 17వ ఆటా మహాసభలు మరియు యువ సమ్మేళనానికి కన్వెన్షన్ అడ్హాక్ టీం, కన్వెన్షన్ కోర్ టీం, కన్వెన్షన్ అడ్వైజరీ టీంని నిర్ణయించింది. ఆ తదుపరి 17వ ఆటా కన్వెన్షన్ మరియు యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్లో ప్రముఖులతో కలిసి ఇనాగరల్ పాటతో ఘనంగా కన్వెన్షన్ లోగో ఆవిష్కరణ చేసింది. అలానే ఆటా కన్వెన్షన్ కమిటీ కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ని నిర్వహించింది. లాస్ ఏంజల్స్ లో ఆటా ఎక్స్క్యూ క్రియేటివిటీ ప్రోగ్రామ్ ని నిర్వహించింది మన ఆట. అలాగే డెట్రాయిట్ లో 3వ ఆటా బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహించటం జరిగింది. ఆ తర్వాత 17వ ఆటా కన్వెన్షన్ గాను డెట్రాయిట్ ర్యాలీలో ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ ని నిర్వహించింది. డల్లాస్ లో గాన గంధర్వుడు బాలు వర్ధంతి రోజున డల్లాస్ స్థానిక గాయనీ గాయకులతో స్వర నీరాజనం అందించింది మన ఆట. అట్లాంటా, లాస్ ఏంజల్స్, ఓర్లాండో, నాష్విల్లే టెన్నెసీలో, అలానే 2 పర్యాయాలు చికాగో, అట్లాంటాలో బ్లడ్ డ్రైవ్ నిర్వహించింది మన ఆట. షికాగో, అట్లాంటా, న్యూజెర్సీ, ర్యాలీ మరియు 3 సార్లు డల్లాస్లో ఫుడ్ డ్రైవ్ని నిర్వహించింది ఆట. అంతేకాకుండా పోర్ట్లాండ్లో చెస్, క్యారమ్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, వాలీబాల్, లేడీస్ త్రోబాల్ మరియు క్రికెట్ని, ర్యాలీలో 5K వాక్, 5K రన్, అలానే పిక్నిక్, షికాగోలో బైతకాన్, 5K రన్, వర్జీనియాలో గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్, వాలీబాల్ అండ్ టేబుల్ టెన్నిస్, బోస్టన్లో బ్యాడ్మింటన్, అలానే ఉగాది సాహితీ సదస్సు, సాహిత్య వేదిక, స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకలను, సాహితీ సంబరాలను నిర్వహించింది మన ఆట. అంతేకాకుండా అర్హులైన 10 మంది విద్యార్థులకు కార్పస్ ఫండ్ యూత్ స్కాలర్షిప్ ని 2021-22 గాను అందించింది ఆట. అలానే భారతదేశాన ఇరు రాష్ట్రాలలో ఆటా వేడుకలను, ఆటా సేవా డేస్ ను ఘనంగా నిర్వహించి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలను చేసింది మన ఆట. అలానే మన ఆటా కార్యవర్గ బృందం భారతదేశంలోని ప్రముఖులను కలిసి 17వ ఆటా మహాసభలకు ఆత్మీయ ఆహ్వానం పలికింది. అలానే ఆస్టిన్,
నాష్విల్, షికాగో, వర్జీనియాలో బతుకమ్మ, అలానే న్యూజెర్సీలో దసరా వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించింది. అలానే అమెరికా మరియు ఇండియాలో మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించింది మన ఆట. ఆట అభివృద్ధికి పాటుపడుతూ బహుళ సంఖ్యలో సభ్యులను ఆటాలో చేర్చిన రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ని ఈ ఏడాది ఆటా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆఫ్ ది మంత్గా గుర్తించి అభినందించింది మన ఆట. మార్చి నుండి ఇప్పటి వరకు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఆఫ్ ది మంత్గా ఎన్నికైన వారు హరీష్ కొండూరు, వెంకట్రామరెడ్డి రావి, వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి రామిరెడ్డి, రవి చల్ల, మధుకర్ రెడ్డి గంగడి, అమర్ పాషా, విల్లాస్ రెడ్డి జంబుల, మయూర్ బండారు, గోపి కడలి, మల్లారెడ్డి ఎనల, వెంకట్రామరెడ్డి రావి వీళ్ళందరూ కలిసి 1200 ఫ్యామిలీస్ ని ఆటా సభ్యులుగా చేశారు. జూమ్ మీటింగ్స్ ద్వారా నిర్వహించిన వెబినార్స్ లో 8 ఇమిగ్రేషన్, 4 హెల్త్, 2 ట్యాక్స్ ప్లానింగ్, 2 రియల్ ఎస్టేట్, 1 ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ తో పాటు స్టెమినార్, ఐటీ ట్రైనింగ్, డేవాప్స్, పైథాన్, శాట్ అండ్ యాక్ట్ ట్రైనింగ్లను ఇచ్చింది మరియు AWS ఆర్కిటెక్ట్ శిక్షణనిచ్చింది మన ఆట. ఇలా ఎన్నెన్నో ఘనమైన కార్యక్రమాలను ఆట ఎప్పటికీ నిర్వహిస్తూ తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని శిఖరాగ్రాన నిలబెడుతూ నిత్యం తెలుగు భాషకు, తెలుగు జాతికి వన్నె తెస్తూ భారతీయ కళా వైభవాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ నిత్యం సేవా దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్తుందని తెలియజేస్తూ ప్రేమతో సదా మీ సేవలో ఆట. Break the Bias 2022. Hello everybody, I am Lakshmi Babu and here is my personal story. I have been a Kuchipudi dance teacher since the time I have been a responsible adult. I give credit to my family for allowing me to pursue my passion for the art form. My mother, my sister, my friends, my husband, my daughters, and my students. Without you, I couldn't have done it. It may look glamorous on the outside and cool to be a dance teacher, but it does take a lot, especially being a woman, being out of the house during the evening hours. There's no weekends. You would need a lot of family support, especially from the spouse. And my husband gave me that space. Together, we did it. Friends, gather your people. It takes a village, and together, everyone can do it. Break the bias.
Malika, you are in mute. It was a great dance program and excellent video about the community service that ATA has been doing. Now, let me have an honor and privilege to introduce one of our strongest pillars of ATA and very distinguished personality, Sharada Simpireddy Garu. She has been in current board of trustees of ATA, literary committee chair, advisor of ATA America Bharati Quarterly magazine. Her deep passion and positive energy to community service is unparalleled. From past 14 years, she worked in many local and national organizations like Tantex, TPAD, TDF, NATA, TATA, and other organizations in different roles. She is the CEO of Tarana Music Production. And, let's hear it from one of the very wise persons in ATA that I have met. Let's go. Sharada Garu. Thank you, Malika. Thank you so much for introducing me. Andariki namaskaram. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. బ్రేక్ ది బయాస్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే థీమ్. సృష్టిలో శివుడికి అంటే శివుడికి ఎంత పవర్ ఉందో గాడెస్ పార్వతికి కూడా అంతే ఉంది. ఆమెను శక్తి స్వరూపిణి అన్నారు. అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆమె శక్తిని చూపించింది, నిరూపించుకుంది. నేటి సమాజంలో మన శక్తిని మనం చూపించుకోవాలి, నిరూపించుకోవాలి. అన్ని మన దగ్గరే పెట్టుకొని సపోర్ట్ సిస్టమ్ కోసం ఎదురు చూసి ఆరాటపడే మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. ఒక చిన్న చాక్ పీస్ అంటే శుద్ధ అంటారు దాన్ని, ముగ్గేసేదాన్ని. చిన్నది ఇస్తే ఇంతే ఇస్తే అందమైన ముగ్గులు వంకర టింకర చుక్కలన్నీ కలిపి బోసిపోయిన వాకిలిని అందంగా అలంకరించి ఆ చిన్న చాక్ పీస్తోని ఇంటికంటే కొన్ని కోట్లు పెట్టుకున్న ఇల్లు కన్నా అంత అందంగా చూపించగలుగుతుంది స్త్రీ వాకిలిని. అంటే ఆమె దగ్గర ఎంత క్రియేటివిటీ ఉందో ఆలోచించుకోవాలి మనం. స్త్రీ దగ్గర అంత క్రియేటివిటీ పవర్ ఉంటుంది. సమాజంలో మన ఆలోచనలతో మన క్రియేటివిటీతో ముందుకు వస్తే ఈ వ్యవస్థనే మనం ఎంతో శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు. మనకు ఆ కెపాసిటీ లేదు, ఈ కెపాసిటీ లేదు అనే మన ఆలోచన శక్తిని మనం మార్చుకోవాలి. స్త్రీ అంటేనే ఒక మహాశక్తి, ఒక శక్తి. సమాజంలో దేనినైనా మార్చగలిగే శక్తి స్త్రీకి చాలా ఉంది. స్త్రీ తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు, సాధించగలదు. చరిత్రలో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అలా. అసలు ఈ జగమంతా స్త్రీతత్వమే ఆ లెక్కకు వస్తే. ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే అనే నానుడి దీనికి సరిపోతుంది.
ఇల్లుని అంత బాగా చూసుకున్న మహిళ సమాజాన్ని, దేశాన్ని ఇంకెంత బాగా చూసుకోగలదు చెప్పండి. స్త్రీని డిపెండెంట్ గా ముద్ర వేస్తున్నారు అందరూ. మనం కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాము, మనం డిపెండెంట్ అని. కానీ అది సరైంది కాదు. అందుకే స్త్రీ శక్తి వెలగాలి, ఆ వెలుగులు ప్రసరించాలి. సమాజంలోని అంతరాలను తొలగించేలా మహిళా చైతన్యాన్ని రంగరించేలా. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శారద గారు. షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు. స్త్రీలోని క్రియేటివిటీ ఉండడం, క్రియేటివిటీ అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద బర్త్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అరౌండ్ women. Yeah, great points. Now let me take my pleasure to introduce another one of the distinguished women. It's Aparna Kadari garu. Aparna Kadari is an ATA Convention Women's Chair. She is an Information Security Director and is a published poet, writer, speaker, and enjoys dabbing stand-up comedy with her narratives. And I truly enjoy when she talks about any topic. A lot of wisdom in her and experience she is going to share. Thank you. Welcome, Aparna. నమస్తే అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. అయితే నేను కన్వెన్షన్ గురించి మాట్లాడతాను. కొత్తదనం తీసుకొచ్చి సంప్రదాయ వారసత్వంతో జట్టు నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేస్తూ నెట్వర్కింగ్, సోషల్ అవర్, ఎస్కేప్ రూమ్ లాంటి కన్వెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ రూపొందించడం జరుగుతుంది. కన్వెన్షన్ కి డిస్టింగ్విష్ గెస్ట్ సద్గురు ఇళయరాజా, దాజీ, రామ్ మిరియాల గారు కన్ఫర్మ్ అయ్యారు. కన్వెన్షన్ విమెన్స్ ఫోరం, బిజినెస్ యూత్ ఫోరంలతో కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. నిన్న రీజనల్ DC ఏరియాలో ఒక అత్యున్నతమైన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకున్నాము. అదే హుషారుతో కన్వెన్షన్ వరకు పరిగెత్తాలనే సంకల్పంతో మీ అందరి సపోర్ట్తో విమెన్స్ హిస్టరీ మంత్ అంతా, అంటే మార్చిలో మన మహిళలు మంచి మాటలు ఆటా యూట్యూబ్లో వింటూ అస్టౌండింగ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ #break the bias ప్రతిబింబంగా అవుతుందని ఒక ఆశ. నా తర్వాత మీరు ఈ వీడియోస్ విమెన్స్ డే సందర్భంగా మనకి చేర్చిన వాళ్ళని వినగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ అండి. ఓవర్ టు యూ మల్లిక గారు. Thank you so much, Aparna garu. And it is really a great gathering going to happen on Convention Day, and we are all looking forward to joining. Yes, and now నమస్కారం. నా పేరు అనిత ముత్తోజు. నేను ఉజ్వల ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండి, బేస్డ్ ఇన్ మేరీలాండ్. ఇప్పుడు మన ఆటా నిర్వహిస్తున్న 17th కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ వాషింగ్టన్ DC. ఐఎమ్ ద చైర్పర్సన్ ఫర్ ద మ్యాట్రిమనీ. మీ అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మనం ఎంతో గర్వంగా, ఎంతో what do you call, proud, we take pride and joy in celebrating this International Women's Day. ఎందుకంటే ఎన్నో, when you compare to your parents, మనం ఎన్నో బ్రిడ్జెస్, ఎన్నో హర్డిల్స్ క్రాస్ చేసి వచ్చాము ఇక్కడికి టు రీచ్ దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఫస్ట్ బ్రేక్ ద బైస్ అంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ అవర్ మామ్. మా అమ్మకి నలుగురం మేము, నేను సెకండ్. బట్ మా అమ్మ మమ్మల్ని అందరినీ బాగా చదివించింది. మా ఫాదర్ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి మాకు చదువు బాగా అబ్బింది. ఇక్కడికి వచ్చాము, చదువుకున్నాము, మంచి జాబ్స్లో సెటిల్ అయ్యాము. దెన్ వీ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ we were successful in our careers and somehow we are here now. సో నేను బ్రేక్ ద బయస్ అనేది మన మదర్ నుంచి వచ్చింది, తర్వాత మన జనరేషన్కి వచ్చింది. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలని ఏమనుకుంటే, మనం చేసే పనిలో సిన్సియారిటీ ఉంటే మనకు అబ్బాయిలు, జెంట్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారండి. అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉజ్వల ఫౌండేషన్లో. నేను ఒక అమ్మాయి ప్రెసిడెంట్ ఎలా అవుతుంది అని అన్నప్పుడు, నేను ఉజ్వల పెట్టినప్పుడు నాకు చాలామంది సపోర్ట్ చేశారు. అబ్బాయిలు చాలామంది వాలంటీర్స్ వచ్చారు, చేశారు. దే వర్ మై సపోర్ట్ సిస్టమ్. అండ్ నౌ ప్రౌడ్ టు సే ఉజ్వల ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ తెలుగు ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ మేరీలాండ్. అలాగే ఎప్పుడైనా మనం ఎవరి పిల్లలైనా కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఒక చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ మేక్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ, సో మనం ఇలాగే పైకి ఎక్కుతూ ముందుకు వెళ్తూ మనతో పాటు ఇంకొందిని కూడా తీసుకెళ్తూ ముందుకి, దాని మీద ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ అండ్ బీయింగ్ బడీస్, ఉమెన్ టు ఉమెన్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే లైఫ్ బాగుంటుంది. అండ్ ఆల్వేస్ స్టే హ్యాపీ, enjoy being a woman, and happy Women's Day once again. Thank you all. Bye. Hello everyone, I'm Aruna here. A little bit about me.
I'm working at Kaplan as a data engineer, building application in big data and machine learning space, and joined as a director of Women's Sports 2022 at Kaplan Area Telugu Society. Having 15 plus years of IT experience, I'm passionate about solving business problems with innovative cutting edge solutions and contributing to the tech learning by conducting workshops. I am thrilled and honored to be here speaking on Break the Bias. Gender equity involves everyone. Gender equity is a systemic issue, and as such, making real changes requires getting everyone involved. Senior organizational or functional leaders can implement key practices to help overcome barriers to women leadership and truly unlock the potential of gender equity. While gender equity is certainly impossible without organizational and behavioral changes, these 6 mindset shifts could help women tackle the gender equity challenges experience. First challenge, face challenge with confidence. Leadership roles comes with uncertainty. Don't fall into the trap of questioning your capabilities or waiting until you think you are 100% ready for the challenge. If you do, you will miss opportunities. Aspiring women leaders need to be aware of strength they bring to a position. They also must be careful to not let unconscious bias, including their own, stop them from seeking more challenging jobs. Work to overcome imposter syndrome. Find allies and advocates. Both mentoring and sponsorship are important for career advancement, but women often find themselves over-mentored and under-sponsored. Find someone to advocate for you and build your network. Study shows that lack of strong network hinders women's career advancement. Women are aware of the career benefits of networking. Many women have formal or informal networks inside or outside their organization, but it takes more than just knowing people to reap the full benefits of networking. Women need to be bolder to ask for help. For example, do you know if there are any opportunities? If I give you my CV, could you help? And also be someone on the lookout for opportunities and being willing to say, hey, consider me for this role. Here are the reasons why. Then speak up. Leadership is about influence. Women have knowledge, skills, and perspective that will benefit organization. But if you don't speak up, you lose the opportunity to influence. For a variety of reasons, some people are incredibly uncomfortable speaking up about their accomplishment. The truth is, a lot of good work falls under the radar. It's your job to let people know about your work, why it is important, and how it benefits others. Next, give credit where credit is due. Research shows that women are more likely to credit lucky for their success, but a little authentic self-promotion can prevent you and those around you from discounting your hard work. Self-promotion is necessary to connect the dots between what you do and why it matters. Next one, women support women. I think women mentoring women is powerful. I always learned a lot when talking to women, how they position themselves, what makes them move to the next level. More experienced women can mentor and sponsor less experienced women. Women leaders can be a role models for young women, and all women can be a cheerleaders for each other. Define success for yourself. The answer to the question, do I have a hunger? Study shows that women who strive to reach the C-suite needs to dig deep and they never gives up or never stops trying for that long and challenging leadership journey. On the other hand, research also shows that women tend to have more varied interesting career and life path compared to men. If you are not interested in seafood, that doesn't mean you are unsuccessful. For example, some women struggle to balance motherhood and leadership, but there are ways for those to be compatible. What matters is for women to understand first what success looks like for them and then to be ambitious about obtaining that success. Gender equity often gets pegged as a woman issue, and because of this, it's often left to women to address.
Some men might even feel uncomfortable participating in discussion around gender because they might assume it's not their place, but in reality, we are unlikely to ever reach true gender equity unless everyone gets involved. Men, you play a critical role in increasing gender equity. Take conscious action. Small daily actions contribute to a more inclusive environment. For example, saying you all instead of you guys to sound more inclusive during meeting. Challenge assumptions. When decision makers questions whether a woman would really want a new role, men can challenge the underlying assumption by suggesting, let's ask her. Lend your network. The right relationship and ties are a set in getting access to information and gaining opportunities. Men can use their access to network to create connection and open door for talented women. The ultimate goal is to create a culture where all voices are heard and all perspectives are considered without judgment. Now you know many different ways that organization and individual can work together to promote greater gender equity. Talk with your colleagues, friends, and families about it. Thank you. Dear ladies, I wish all my wonderful women friends a very happy International Women's Day. In 1908, a group of about 15,000 women marched into New York City demanding better working hours, pay, and the right to vote. I want to start by thanking those 15,000 brave ladies for breaking the bias. The theme of Let's Break the Bias is so apt for our times. I am Shriley Kapale, your friend and fellow community member. When baby is born, the woman is the first leader that they meet. I met a women leader when I was born, and that women leader was my mom. She had bare minimum education, but made sure I got the best education, regardless of being in a patriarchal society. 30 years later, ladies, I became a mom to my little girl, Shirdi. I'm inspired by Shirdi, who would try each day to be a better version of her. I'm conscious about the biases I see in my career, healthcare administration, that I'm part of, but never let that cripple me. I see bias towards me and my fellow minority women friends that are in politics, but choose to pursue the path due to the shared values. I see bias when man and women run for the same position, regardless of the party affiliation, but the trust is more laid on the male candidate to bring the victory home than the female candidate, and for a man to be more capable of that promotion at work than their female counterpart. However, I have chosen to rise up to challenges each day. Trust me, ladies, we can only break this bias in the society through love and unity amongst us sisterhood. Regardless of what obstacles come our way, I marched and strived with my head held high. I didn't let anything pin down or weighed down by anything, no matter how hard that anything tries. I'm inspired by each of you for breaking the bias and being entrepreneurs, working moms, and fabulous homemakers. You not only utilized your conventional education, but went out of your way for making a mark in this great nation, United States of America, and this global world by utilizing your unconventional thought process and honing on your intrinsic skills. Ladies, the future is calling on women like us to shape it. So let's break the bias. Let us celebrate our lives this day and every day, signifying colors of International Women's Day, which are purple, green, and white. Purple signifying justice and dignity, green signifying hope, while white symbolizes purity. Now you may ask, why is it important for us to break the bias? It's important so competent people like you and me are not marginalized in the society. We break the bias so our daughters can live in a gender equal world, a world free of stereotypes and discrimination, a world that is diverse, equal, and inclusive, a world where difference is valued and celebrated. Together, we can forge equality. It's 2022, ladies. Thanks to all of you that we are no longer talking about breaking the bias, but indeed breaking it. We are born to be leaders and born to be great. So let's continue to create our stories. Let's break the bias.
I wish all my wonderful women friends here and everywhere in this world a very happy International Women's Day. Thank you. That was great in videos. So we are concluding our program with thanking several dignitaries. So ఈ రోజు ఆటా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే వేడుకలు సంబరాలు పాల్గొన్న అతిథులు పద్మకుప్ప గారికి, డాక్టర్ వి అరుణ సుబ్బారావు గారికి, డాక్టర్ శారదా పూర్ణ సొంటి గారికి, డాక్టర్ రమణి గారికి, వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన రాజేశ్వరి ఉదయగిరి గారికి ఆటా సంస్థ తరఫున మా ఉమెన్స్ కమిటీ బృందం తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ వేదిక కృషి వెనుక ఉన్న ఆటా కార్యవర్గ బృందం ప్రెసిడెంట్ భువనేష్ పూజాల గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ మధు బొమ్మినేని గారు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్, ఆటా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, ఆటా అడ్వైజరీ టీమ్, ఆటా కన్వెన్షన్ టీమ్, రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్, రీజనల్ డైరెక్టర్స్, స్టాండింగ్ కమిటీస్, ఉమెన్ కోఆర్డినేటర్స్, ఈవెంట్ ప్రమోషన్ కొరకు సహకరించిన ఆటా సోషల్ మీడియా టీమ్, శారదా వేముల, నిరంజన్ పొద్దుటూరి, భాను స్వర్గం, విలాస్ జంబుల గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఏబిఆర్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అనిల్ బోడిరెడ్డి, టెక్నీషియన్ నవీన్, TV5, TV9, మనా టీవీ, తెలుగు NRI రేడియో, ఐ ఏషియా న్యూస్, TN9, తెలుగు టైమ్స్ మరియు ఇతర ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. జింగిల్స్ కు లిరిక్స్ రాసిన వీరు గడ్డం గారికి, వాటికి సంగీతం గాత్రం అందించిన కార్తీక్ కడకండ్ల, నూతన మోహన్, కృష్ణవేణి మల్లవజ్జల గారికి, వీడియో సహకరించిన ఇమిటేషన్ రాజు, అనురాగ్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. వచ్చే ఆటా ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ తిరిగి కలుద్దాం. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. నమస్కారం. జతకొస్తావు కూతురిలా ప్రేమై ఎదనల్లే తీగవు సహనంలో భువి నీవు త్యాగంలో రవి నీవు అనురాగంలోన నీకేవి సాటిరావు మహిళా నీకు జోహారు మహిళా నీకు సరిలేరు మహిళా నీవు మహిళనా తిరగాడే దేవతవు చరితలు మరువని వీర నారి నువ్వు గగనము కెగిసిన జ్ఞాన భావుటవు జగతిన గెలువని రంగమంటూ నీకేది లేదు వనిత పలుకులు నడకలు నేర్పే పంతులువు బ్రతుకను రథముకు సారథేగనువు మగువని మనకు కరుండకుంటే సృష్టికేది భవిత ఏటా జరిపి వేడుకలు ఆటా మనకు చెబుతోంది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ నమస్సులు. లెగరా లెగరా మనకాహ్వానమంటోంది ఆట వదరా వదరా మన తెలుగోడి ఐక్యాన్ని చాట వాషింగ్టన్ DC వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగోడి ఖ్యాతిని జైకొట్టాలిరా లెగరా లెగరా మనకాహ్వానమంటోంది ఆట వదరా వదరా మన తెలుగోడి ఐక్యాన్ని చాట వాషింగ్టన్ DC వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగోడి
వచ్చినా కన్నీళ్లు వచ్చినా భుజాలు తట్టనేస్తమే సభలకు వచ్చినా వితరణనిచ్చినా ఆ మాతృమట్టి కోసమే 90లోనే గీతం వేసి సెట్టైంది ఇవ్వాలిరా ఎన్నారైలా చిక్కట్లలో పెట్టింది దీపాలిరా తెలుగు సంస్కృతికే అండై హోరెత్తిందిరా జగతిన తెలుగాడి జెండా పైకెత్తిందిరా వాషింగ్టన్ DC వీధులు పోటెత్తాలిరా లోకం తెలుగాడి ఖ్యాతిని జై కొట్టాలిరా ఆకాశమే అక్కై అలరించే ఈ వేదిక ప్రతిదారికి ఆహ్వానమంతమే రండిక కళల వైభవం యువత ప్రాభవం ఆట మహోత్సవం జరాలి అందరం చూడాలి సుందరం రెండేళ్ల కోసం భరం విచ్చేసిన తారాలోకం వినోద విన్యాసాలు వచ్చేసిన ప్రతిభకు ఇచ్చే సన్మాన ప్రోత్సాహాలు తెలుగు ఐక్యతకి ఆట చేసే వ్రతం చూడ పలికింది నీకు సుస్వాగతం వాషింగ్టన్ DC